earlier we get this disease. So the burden of blindness is definitely higher in spite of us being a younger population. Our average age is very young when compared to America, Germany, UK and the mari naadugalla paakumbodhu. So இந்த மாதிரி ஒரு கான்டெக்ஸ்ட்ல டாக்டர் வெங்கடசாமின்னு ஒருத்தர் வராரு. டாக்டர் வெங்கடசாமி வந்து 1976ல கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ல அசிஸ்டன்ட் டீனா இருந்து மதுரை மெடிக்கல் காலேஜ், அப்போ வந்து அது எர்ஸ்கின் ஹாஸ்பிட்டல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ராஜாஜி மருத்துவமனை. இப்போ அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் அவர் ரிட்டையர் ஆகிறார் 76ல். அவர் ஸ்ரீ அரவிந்தோட ஃபாலோயர். அதனால தான் அவர் பண்ணுற எல்லா நிறுவனங்களும், அவர் வச்ச நிறுவனம் அரவிந்த் ஐ ஹாஸ்பிட்டல் அப்படின்னு பேர் வச்சார். அவர் வந்து என்ன நினச்சாங்க, அந்த சமயத்தில் 58 வயசில் நான் ரிட்டையர் ஆகிட்டேன், நான் போய் இனிமேல் பாண்டிச்சேரியில் செட்டில் ஆகிடுறேன், நான் இனிமேல் ஸ்பிரிச்சுவல் சாதனா பண்ணணும், அங்கே போகிறேன் அப்படிங்கிறது தான் அவருடைய எண்ணமாக இருந்துச்சு. But he had already done a lot of work in eye care. In fact, the present government, Mr. Kalainger Karunanidhi past CM-க்கு வந்து கண்ணில் ஒரு பெரிய பிரச்சனை இருக்கும். அவருக்கு ஒரு கண்ணு தான் இருந்துச்சு கலைஞர் கருணாநிதிக்கு. He lost one eye and he lost one eye due to glaucoma. அந்த ஐ வந்து it became a painful blind eye. அப்போது நான் சொல்கிறது 62, 63ல். அப்போ அவரை அமெரிக்காவுக்கு கூட்டிகிட்டு போய் அங்கே வைத்தியம் பண்ணி அவருக்கு சரி பண்ணி அந்த கண்ணை சரி பண்ண முடியல. பட் தே டிட் காஸ்மெட்டிக் ப்ரொசீஜர்ஸ் பண்ணி இன்னொரு கண்ணை காப்பாற்றி கொண்டு வந்தது கூட இருந்தது டாக்டர் வெங்கடசாமி. அதனால தான் கலைஞர் வந்து அப்பயே கண் காப்பீட்டு திட்டம்னு அப்பயே ஆரம்பித்தார். கிராமமாக போய் கேம்ப்ஸ் எல்லாம் பண்ணி நிறையா பண்ணார். ஏன்னா அவருக்கே பார்த்தார், அவரே கஷ்டப்பட்டார். கலைஞரே அவர் கண்ணில் எனக்கு பார்வை இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு கஷ்டப்பட்டார். ஸோ திஸ் இஸ் த கான்டெக்ட். ஸோ டாக்டர் வெங்கடசாமி வந்து ஒரு வாஸ் அ விசிபிள் மேன். அந்த சமயத்திலேயே அவர் பத்மஸ்ரீ வாங்கியிருந்தார் பிகாஸ் ஆஃப் த ஒர்க் தட் ஹி டிட் இன் த கம்யூனிட்டி பிஃபோர் அரவிந்த் ஹாஸ்பிட்டல் வாஸ் ஸ்டார்டட். ஸோ ஏன் நான் சொல்ல வரேன்னா, வி ஆல்வேஸ் செலிப்ரேட் யங் ப்ளூமர்ஸ். ஏர்லி ஏஜில் ப்ளூம் பண்ணுறவங்க தான் செலிப்ரேட் பண்ணுவோம். டாக்டர் வெங்கடசுவாமி ஸ்டார்டட் திஸ் ஆர்கனைசேஷன் அட் த ஏஜ் ஆஃப் 58. ஸோ லேட் என்னோட கணக்கு எப்படி இருக்குன்னா, ஒரு சின்ன கதை சொல்கிறேன். ஒரு ராஜா, ரொம்ப ஒரு நிறையா சாதித்த ஒரு ராஜா. அந்த ராஜாவுக்கு வந்து ஒரு பெரிய படைபலம், பெரிய இடம், பெரிய அரண்மனை எல்லாம் வச்சுருக்காரு. அவருக்கு ஒரு ஆசை என்னென்னா, நான் இருக்கக்கூடிய இந்த கான்டினென்ட்டில் என்னை விட பெரிய ராஜா இல்லைன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும், அவருக்கும் தெரியணும். அதை இன்னொருத்தர் சொல்லி நான் கேட்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆசை. ஆனால் சொல்கிறவர் வந்து சொல்ல தகுந்தவராக இருக்கணும். அது யாரோ ஒருத்தர் சொன்னால் சரியாக வராது, நல்ல ஒரு மெத்த படித்தவர், ஒரு மேதையாக இருக்கணும்னு. ஸோ ஒருத்தர் கூப்பிட்டு வர்றாங்க, ஒரு வயசானவர், ஒரு மேன் ஆஃப் விஸ்டம், வைஸ் மேன். அவர் வந்து இதெல்லாம் பார்க்குறாரு, இவர் எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் காமிக்கிறாரு. காமிச்சிட்டு இவருக்கு இந்த ராஜாவுக்கு ஒரு 55 வயசு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அந்த ராஜா சொல்கிறாரு எல்லாத்தையும் காமி. ராஜாவுக்கு வந்து பெருமை, எல்லாத்தையும் இதை போய் பாருங்கள், அதை போய் பாருங்கள், அதெல்லாம் சொல்கிறாரு. ஸோ இப்போ சொல்லிட்டு இந்த ராஜாட்ட அந்த வயசானவர்கிட்ட கேட்குறாரு, நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க, இந்த 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 இருக்கக்கூடிய சமுதாயத்தில் யார் நல்ல ராஜா அப்படின்னு? எனக்கு ஒரு 2-3 வாரம் டைம் கொடுங்க, நான் வந்துட்டு அவங்க சபையில் நானே சொல்கிறேன் அப்படின்னு. ஸோ சபையில் சொல்கிறேன். 2-3 வாரம் கழிச்சு வராரு. சபையில் எல்லாரும் முன்னாடியும் கேட்குறாரு ராஜா இஸ் வெயிட்டிங். என்ன தானே சொல்லுவார், ஏன்னா எனக்கு தான் எல்லாமே பெருசாக, படைபலம் பெருசாக இருக்குது, எல்லாமே பலமாக இருக்குது. ஸோ ஐ ஷுட் பி த மோஸ்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல் கிங் நோ மேட்டர் வாட் அப்படின்னு அவர் நினச்சிட்டு இருக்காரு. ஆனால் இவர் எந்திரிச்சு சொல்கிறாரு, ஏதோ ஒரு சின்ன ஒரு சாம்ராஜ்யத்தை, ஒரு நாட்டை காமிச்சு, இவர் இதில் ஒரு 10ல் 1 பங்கு கூட இருக்காது, அந்த நாட்டை காமிச்சு இவர் தான் சக்ஸஸ்ஃபுல் கிங் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ராஜாவுக்கு ஒரே வருத்தம், கோபம். என்ன சார் இப்படி சொல்லிட்டீங்க, எல்லாமே இருக்குது, அவர் எவ்வளோன்னு இருக்கார். அவர் சொன்ன ஒரே ஒரு விஷயந்தான், 55 வயசில் நீ இன்னும் ஒரு இன்னிங்ஸ் தான் விளையாண்டுருக்க. அந்த ராஜாவுக்கு 85 வயசு ஆச்சு. பேரம்பேத்தியோட சந்தோஷமா இருக்காங்க. பேரம்பேத்தி அவரை மதிக்கிறாங்க, அவங்க பிள்ளைங்க அவங்க மதிக்கிறாங்க, நாட்டு மக்கள் அவங்கள மதிக்கிறாங்க, எல்லா விதத்துலையுமே அவர் நல்லா பார்த்துக்கிறாங்க. இன்னும் அவருக்கு அந்த இடத்துல மரியாதை இருக்கு, அவரும் சந்தோஷமா இருக்கார். ஸோ ஹி செட், நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா கிரிக்கெட் மேட்ச் எல்லாம், ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ்ல நல்லா அடிச்சிருவான், செகண்ட் இன்னிங்ஸ்ல கொலாப்ஸ் ஆயிடலாம். ஸோ இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு ப்ளூம் லேட்டர் இன் லைஃப். இஃப் யூ கேன் ப்ளூம் யங்கர் இன் லைஃப், இட் இஸ் நத்திங் லைக் தட். பட் அதில் கொஞ்சம் லக் எலிமெண்ட் ரொம்ப வேணும். But if you want to later bloom in life, you need to put a lot of effort, consistency, transparency, build good network of people, good health. ஏன்னா இருக்கணும் இல்லையா 80 வயசு வரைக்கும். இது வந்து நீங்கள் வாரன் பஃபெட் பார்த்தாலும் அப்படி தான் சொல்லுவாங்க. 65 வயசு வரைக்கும் அவர் $3 பில்லியன் தான் சம்பாரிச்சிருந்தாராம். 90 வயசுல 140 பில்லியன். ஸோ அவர் 65 வயசு வரைக்கும் 2% தான் சம்பாரிச்சிருக்காரு அவர் இப்போ இருக்கிற நெட்ஒர்க்கில். நான் இது ஏன் சொல்ல வரேன்னா, டாக்டர் வெங்கடசுவாமி started at the age of 58, and one important point is he started with very little resource. He didn't have a lot of resource. Retired government doctor 76ல எவ்வளோ ரிசோர்ஸ் இருந்திருப்போம் இல்லையா?
ப்ரைவேட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருந்தாலும் இட் இஸ் நாட் அ கேம் சேஞ்சிங். அப்போல்லாம் ஆஃப்தால்மாலஜி இப்போ இருக்கக்கூடிய ஆஃப்தால்மாலஜி கிடையாது. அப்போ இருக்கக்கூடிய ஆஃப்தால்மாலஜிலாம் ரொம்ப ப்ரிமிட்டிவ் ஆஃப்தால்மாலஜி இப்போ இருக்கக்கூடிய டெக்னாலஜியோட பார்க்கும்போது. பட் he had a conviction. See, that is a message I want to share it with a lot of younger people. Who gives job description to people like Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, and people like that, you know, people who have changed the course of the world, including Dr. Venkateswamy, many people. I'm sure Bharatiyar. இல்லை, பாரதியார்லாம் சாதாரண குடும்பத்தில் இருந்து வந்தவர். அவர் சாகும்போது ரொம்ப வறுமையில் இறந்தவர். ஆனால் he was able to think globally. He was able to build himself. He had a vision which was far more than many of the learned people, PhD people would have. So Dr. V had that vision. Dr. V said, in my lifetime, can I do something for people who are blind? Can I find a solution for them? There was a solution. Good news in blindness is 80 to 90% of the blindness is curable. இல்லையா, ஒரு கேட்ராக்ட் சர்ஜரி, ஒரு கண்ணாடி கொடுக்குறோம், குளோக்கோமாவுக்கு ஒரு ட்ராப்ஸ் கொடுக்குறோம், diabetic retinopathy ஒரு லேசர் பண்றோம். Preservation of vision is possible for 90% of the people, right? You don't see a lot of blind people in this society because absolute blindness is not more than 0.2% of this population. Very, very small percentage. இல்லையா, physical disability other than blindness பார்த்தீங்கன்னா 3 to 4% இருக்கும். கால் நடக்க முடியாது, கை வராது, பேச முடியாது, பல விஷயங்கள்ல காது கேட்காது. இதெல்லாம் கண் தெரியாததை விட 5 times more காது கேட்காது. So disability kind of exponentially it goes. So Dr. Venkateswamy முதல்ல ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் ஆரம்பிக்கிறாரு 76ல மதுரையில். இப்போ ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு, ஆந்திரா, கேரளா இந்த 3 மாநிலங்களில் தான் இந்த ஆஸ்பத்திரிகள் இருக்குது. மெயினாக தமிழ்நாடு திருப்பதியில் இருக்குது. கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 கோடி மக்கள், 100 million பாப்புலேஷனை கவர் பண்ணுது. இந்த 10 கோடி மக்களில் 50% கண் தேவைகளை இந்த மருத்துவமனை பூர்த்தி செய்யுது. கிட்டத்தட்ட 8000 எம்ப்ளாயீஸ் இருக்காங்க. அப்படிதான் இந்த மருத்துவமனை நடக்குது. இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய விஷயங்களை நீங்க ஒரு சேலஞ்சா நம்ம எடுத்துக்கும் போது, ஒரு பிளைண்ட்னஸ் அப்படிங்கறத எடுத்துக்கும் போது, you can't fight with in one front. You have to open the battle in multiple fronts. One front is hospital. That's what he did. We set up hospitals, primary, secondary, tertiary, going back into the community. அதெல்லாம் ஐ கேம்ப்ஸ் பண்றது, பேஷண்ட்ஸை கூட்டு வர்றது, இப்படிதான். யோசிச்சு பாருங்க, இப்போ நம்ம வந்து சைனா மாதிரி இருந்திருக்கோம்னு வைங்க. நான் ஏன் இதை கொண்டு வரேன்னா, நேஷன் பில்டிங் ஆக்டிவிட்டி, தேசியம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா, இந்த 10 கோடி மக்களுக்கு நாங்கள் மாத்திரம் இல்லை, மற்ற மருத்துவர்கள், பிரைவேட் பிராக்டிஷனர்ஸ், கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல், நம்ம எல்லாரும் இந்தியாவில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 35,000 கண் மருத்துவர்கள் தான். ஒவ்வொரு கண் மருத்துவர்களுக்கும் 10 பேர் கூட வேலை பார்க்குறாங்கன்னா 3,80,000 பேர். இந்த 4 லட்சம் பேர் தான் இந்த 150 கோடி மக்களோட கண் பார்வைக்கு பொறுப்பு. Is that not a nation building activity? A small group of people, a minuscule, 4 லட்சம், ஒரு சின்ன கிராமம் கூட இருக்காது. திண்டுக்கலோட பாப்புலேஷன் 2.5 லட்சம் 3 லட்சம் இருக்கும். தூத்துக்குடியோட பாப்புலேஷன் 2.5-3 லட்சம் இருக்கும். தட் இஸ் த பாப்புலேஷன். அண்ணா நகர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 1 கோடி பாப்புலேஷன் இருக்கும். ஒரு அண்ணா நகர், அந்த ஏரியாவை லார்ஜர் கிரேட்டர் அண்ணா நகர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இருக்கும். மெனி ஆஃப் திஸ் பிளேசஸ். நான் ஏன் சொல்ல வரேன்னா, வாட் எவர் ஜாப் யூ டூ, வாட் எவர் யூ டூ, ஆல்வேஸ் டூ இட் ஃப்ரம் அ நேஷன் பில்டிங் பெர்ஸ்பெக்டிவ். That is a perspective which will ensure you will become passionate. And passion grows over a period of time. Passion does not happen overnight. அதுக்கு இன்னொரு சின்ன கதை சொல்கிறேன். ஒரு ஜப்பானிய விவசாயி இருந்தாராம். ஜப்பானிய விவசாயிட்ட வந்து ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல் விவசாயி, இருக்கிறதே அதிக மகசூல் எடுக்கக்கூடிய ஒரு விவசாயி. அந்த விவசாயியோட நண்பர் வந்து அவரை பார்க்க போயிருக்காரு. பார்க்க போகும்போது அவர் ஜப்பான் விவசாயி, அன்றைக்கி வந்து ஜப்பான் விவசாயி என்ன பண்ணுறாரு, பக்கத்தில் இருக்கிற தோட்டத்தில் இருக்கிறவங்களை எல்லாம் கூப்பிட்டு வீட்டுக்கு வர வச்சு அவங்களுக்கு ஒரு விருந்து கொடுத்து இவர் என்னென்னலாம் பண்ணுறாரு அப்படிங்கிறத அவங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறாரு. உடனே அவன் நண்பர் கேட்குறாரு, என்னப்பா உனக்கு ஏதாவது அறிவறிவு இல்லையா, நீயே நல்லா இருக்க, ஜெயிச்சுக்கிட்டு இருக்க, அவங்கள எல்லாத்த விட நீ நிறையா பண்ணுற, ஏன் அவங்களுக்கெல்லாம் சொல்லி கொடுக்குற? தட் இஸ் த பேசிக் கொஸ்டின். வயசு நம்மலாம் இருக்கும் இல்லையா, எனக்கு ஒன்று நல்லா தெரியும்னா எதுக்கு நான் மற்றவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன்? அப்போ அந்த ஜப்பானிய விவசாயி சொல்கிறாரு, அவன் நிலம் நல்லா இருந்தால் தான் என் நிலம் நல்லா இருக்கும். ஏன்னா மகரந்த சேர்க்கை இல்லையா, ஒரு தேனி போய் இங்கேருந்து ஒரு மகரந்தத்தை எடுத்து இங்கே வைக்குதுன்னா அது ஏன் தோட்டம்னு தெரியுமா? அது வேலி போட்டு தேனியை நான் மறைக்க முடியாது, என் வேலி போட்டு என் இடத்த வேணா மறைக்க முடியும். So it's very important for us to realize, which Dr. Venkateswamy kept saying, it is, I am not healing someone else, I am healing myself in the process of giving vision. Right? Unless
இது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு transition. I am also learning. Now, I've been in this organization for 30 years, since 1993. The more I realize, I am enjoying when this transition comes from the non அப்படிங்கிறது. இன்னொரு விஷயம் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், because you are young. All of us go through two transitions in life. Yeah, ஒரு transition, இது வந்து ஒரு Jewish whatever, one of those preachers of the Jewish community had said this in 1930. Adam 1 and Adam 2 of life. Adam 1 is eulogy virtue. Many of your youngsters, yeah, Adam 1 என்னன்னா உங்க ரெஸ்யூமே எப்படி இருக்குங்கிறத Adam 1. இல்லையா, உங்க தாத்தாவை பார்க்க போறீங்க, உங்க தாத்தாவோட ஃப்ரெண்டு பார்க்க போறீங்கன்னா இட்ஸ் நாட் Adam 1, இட்ஸ் Adam 2. Adam 2 நீங்க போட்ட விதைகள் முளைக்கிறது வெளியே வரும் பாருங்க, அதான் eulogy virtue. Adam 1ங்கிறது இட்ஸ் a resume virtue. So resume virtue ஓட பவர் என்னன்னா இது disruption. Adam 2 ஓட பவர் என்னன்னா it is continuity. It is a way to extend life. That's why your grandfather talks a lot to your grandson, not to the son. Grandson, granddaughter are giving the extension of life. The life cycle goes on. With son, life cycle does not go on. Yeah, so Dr. V, இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் அரவிந்தோட சக்சஸ் நான் பார்த்தேன்னா, அரவிந்த் பத்தி உங்களுக்கு some of you may know, some of you may not know, but கண் பார்வை ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நீங்க கேள்விப்படுவீங்க. The biggest battlefront that Arvind opened, which many of you may not know, is in the era of manufacturing. Imagine 5 doctors sitting in a room and saying, how do we fight blindness globally? Who? அதான் எனக்கு அது எப்பயுமே அந்த ஆச்சரியமா இருக்கும். அந்த 5 பேரும் எனக்கு தெரியும். ஏன்னா one was my father, one was my uncle, one is my aunt, அது எல்லாமே தெரியும். I always wonder, who gave them the conviction and courage to think that way? நம்மளால அண்ணா நகரில் இருந்துட்டு புரசவாக்கத்தில் என்ன நடக்குதுங்கிற யோசிக்க முடியல. ஆப்பிரிக்காவில் ஒருத்தன் பிளைண்டா இருக்கான், அவனை எப்படி அங்கே பிளைண்டா வச்சிருக்கலாம்? அவனுக்கு எப்படி நம்ம சொல்யூஷன் கொண்டு வர்றது? ஏன்னா I'm putting the seed in you because many people have thought that way. One of the biggest proponent is obviously பாரதியார் இல்லையா, 30 கோடி முகமுடையாள் அப்படின்னு. எப்படி அந்த ஒரு விஷயம் இப்பயே எத்தனை பாப்புலேஷன் கேட்டீங்கன்னா நிறைய பேர் தடுமாறும். அந்த காலத்துல ஒரு grasp of a nation, he understood the nation intuitively. And I tell you, he was not cowed down by Tamil. அவர் போய் ஸ்ரீ அரவிந்தோவை பார்க்கிறாரு, அவருக்கு தமிழ் தெரியாது. அரவிந்தோவுக்கும் பாரதியாருக்கும் நல்ல ஒரு கனெக்ஷன் இருந்துச்சு. இவருக்கு தமிழ் தெரியாது, இவருக்கு பெங்காலி தெரியாது, இவருக்கு இங்கிலீஷும் தெரியாது. See, when two passionate people meet, language is not a barrier anymore because the level of communication is very different. So Orolab அப்படின்னு ஒன்று தொடங்கப்படுது. Orolab-ஓட purpose வந்து it's a manufacturing organization. It started manufacturing goods. இன்னைக்கு Orolab-ஓட ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து 160 நாடுகளில் விற்கப்படுது. இன்னைக்கு Orolab வந்து உலக அளவில் 35 மில்லியன் ஆப்ரேஷன் நடக்குது. உலக அளவில் 3.5 கோடி அளவுக்கு ஆப்ரேஷன் நடக்குது. இந்த 3.5 கோடியில் 15% எல்லா ஆப்ரேஷன்லையுமே உபயோகப்படுத்துகிற பொருள் Orolab-ல இருந்து போகுது. யோசிச்சு பாருங்க, மதுரை அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன ஊரில் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற பொருள் ஆப்பிரிக்காவில், லாட்டின் அமெரிக்காவில் எந்த இடத்துல எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ண. ஆச்சரியப்படுறது என்னென்னா, நம்ம ஏதாவது வெளிநாடு போகிறோம்னு வைங்க, இங்கே ஒரு ஈஜிப்ட் போகிறோம், இல்லை லாட்டின் அமெரிக்காவில் ஏதாவது ஒன்று போகிறோன்னா, அவன் ஒருத்தன் கத்திட்டு இருப்பான் ஷாருக் கான், இன்னொருத்தன் ஏதாவது கத்திட்டு இருப்பான், ஏதாவது ஒரு அந்த பழைய பாட்டு கபி கபி அப்படின்னு பாடிட்டு இருப்பான். அந்த பழைய பீப்புள்ஸ். நான் ஏன் சொல்ல வரேன்னா, we are not a nation which is restricted to our boundaries. We are a global nation. We are a nation that has come to lead this world. So each one of you who is here, younger people, you all have a role in nation building activity. I was blessed to be with somebody like Dr. Venkataswamy, who was a nation builder. We are all trying to, he is our role model. We try to walk in his path. You may not be as good a star as he is, but walking in his path itself is a great blessing. So I wish you all the very best, and thank you again for giving me this opportunity. Thank you. This is a quote from our founder. Intelligence and capabilities are not enough. There must be a joy of doing something beautiful. So remember, intelligence and capabilities are not enough. It's not your smartness that will win this battle. It is your compassion that will win this battle. Thank you.
Good afternoon, everyone. My name is Dr. J.S. Rajkumar, and I'm going to speak to you today to follow up on what Dr. Arvind said on many topics in a very, very short period of time. The first thing I want to say is, especially for the younger people in the back, as he was saying, be with me for the next 20 to 25 minutes, and I will change your life. Concepts will enter you, and I then need you to work on them, and a lot of things will happen to you. And that's the power of words and the power of mantra. I want to start by saying, taking you back to 1819, in England, young man. I'm deliberately speaking in English. But I want to speak in English because I want a larger audience. You follow? Or you want me to speak in Tamil instead? Good, right. 1819, this man was studying medicine in London. He was writing poetry for 3 or 4 years. He coughed into his handkerchief. And he got blood in his handkerchief. He knew then that he would die within 1 or 2 years. He gave up medicine and took to writing poetry. And the poetry that he wrote, still people copy it and send it in love letters to their girlfriends. The poetry of John Keats. And when his friend Shelley asked him, what are you going to do? Now you got TB, you're going to die. He knew he would die, and he died in 1821 at the age of 25, 26. He said, I am going to live the remaining of my life like one great breath, deep breath of cosmic delight. One deep breath, I am gone. And that is exactly how Bharadiyar lived his life. I'm going to quickly take you to a few words. Okay, listen to me carefully. Kakai kaka kukai, kukai kaka kakai, kokuku kakaiku, kokoka kaikaiki, kaikai kaikai kaka. This is the type of poetry that used to come. This is a beautiful poem written in Kagagaram by Kalimuthu, by the famous Kalamega Pulavar. I'll explain it. Kakai kaga kugai. Kakayo kugai. Adavadhu oru vagayana aandaiyum sanda potuchuna, during the day the owl can't see, and the kakai vandu kugai konnuduma. Kakai kaga kugai. Night la ulta. Kugai kaga kakai. He's still staying in Kagaram. Kakai kaga kugai, kukai kaga kagai. Koku kakaiku. Ko na arasan. Ko or padakuda vanchilla. Ko ku na arasan aadura nilam. Ko ku avanuடைய நிலம் காக்கைக்கு, in order to preserve his land. கொக்குக்கு கைகைக்கு. கொக்கு போல இரு உனது எதிரி, அதாவது உனது கைகைங்கிறது சங்கத்தமிழ், உனது எதிரிக்கு. So கோக்கு கூ காக்கைக்கு, கொக்கொக்கு கைகைக்கு. அப்படி பண்ணா காக்கைக்கு, அதாவது நீ உன்னோட லேண்டை காப்பதற்காக கைகை, அதாவது எனிமிக்கு போகாது. ஸோ காக்கைக்கு கைகைக்கு ஆகாம். This was the type of poetry until Bharadiyar came in. And what Bharadiyar did to Tamil poetry was, ரொம்ப சிம்பிளா ஜாதி இரண்டுடைய வேர் இல்லைனார். இது காக்கை காக்கா கூகைலாம் இல்லை. What I really believe, that I'm an English aficionado, and what Bharadiyar வந்து தமிழ் இலக்கியத்துக்கு என்ன பண்ணார்னா, ஒரு சசி தரூர் வந்து ஃப்ளாக்ஸி நாசி நிகிலி பிலிஃபிகேஷன் சொல்வார். அது வந்து எடுத்து பார்த்தா it means estimating something as worthless. அல்லது you say hippopotamus monstrosus quipedaliophobia. That means nothing but fear of high sounding words. What Bharadiyar did to Kalamega Pulavar and all the previous poets before him was that, and coming to my area, in medicine too, அந்த காலத்து மெடிசன் எல்லாம் லாட்டின் டேர்ம்ஸும் இதுவும் அதுவும் இருக்கும். Most of us newer surgeons and physicians tend to talk in a language that the patient and the patient's husband or the wife can understand. Oh, sorry, this is metastatic disease, stage 4. என்ன புரியும்? அவங்க உட்கார வச்சுட்டாமா, பாவம், உங்கள் ரொம்ப மன்னிச்சிருக்குமா, உங்கள் என்ன பண்ணுறது, உங்கள் ஹஸ்பண்டுக்கு லிவரில் புத்துநோய் இருக்குது, கொஞ்சம் பரவிடுச்சிங்கம்மா, இங்கே போயிடுச்சு, அந்த அம்மாவுக்கு போய் நீ stage 4 கிளாசிஃபிகேஷன் சொல்லிட்டு என்ன ஆக போகுது? So, the first thing I want to say as far as medicine and surgery are concerned is, be simple. The Americans will say, best units in the world வந்து KISS technique, KISS. இப்போ கமல்ஹாசன் பண்ணுற விஷயம் நினச்சிக்காதீங்க. இது KISSங்கிறது keep it simple, stupid சொல்றது. Keep your narrative simple. உங்கள் பத்ரியும் அரவிந்த் பேசும்போது சொல்லாங்க பார்த்தீங்களா, narrative ஸ்ட்ரெயிட்டாக வச்சுட்டான். பாரதிய என்ன சொன்னாலும் அவர் போட்டு தள்ளிடுவாங்க. அவர் வந்து பார்ப்பனா, அவர் ஐயர். They have kept the narrative very simple, and doctors must do that. I'll go on quickly from there to a little story. You all know about Neelakanta Brahmacharya? Neelakanta Brahmacharya was a great man. Vanchinathanuக்கு
ஒரு பிஸ்டல் சுட கத்து கொடுத்தாரு, எப்படி ஆஷ்துறையை போட்டு தள்ளுறதுக்கு. அந்த பிஸ்டல் யூஸ் பண்ணும்போது கூட பாண்டிச்சேரியில் அவங்க ட்ரெயின் பண்ணும்போது they used a Belgian pistol and not an English pistol because they didn't want to use an English made gun, so the training got delayed. That's the kind of passion, fervor. Or சொன்னாரு, have passion. One of my favorite painters is Van Gogh. He said, I would rather die of passion than die of boredom. Give me passion and not boredom. Exactly like Bose said in his famous INA speech, give me blood, I will give you liberty. That kind of passion, you youngsters, you must have. That's the kind of passion that's going to make an ordinary Bharat into Shrestha Bharat. Summa pesirna nanakadu. We need to imbue that passion into the blood of our veins. So what happened is Neelakanta Brahmachari, he went into jail for years and years. 9 to 10 years he spent in jail, had no money, nothing. This story is related by many people, Nellai Kannan, Tamil Manian, etc. But there is some controversy. அவர் வந்து பாரதியாரை பார்க்க வந்தாராம். அவன் காசு இல்லாமல் ஒன்றும் இல்லாமல். Neelakanta Brahmachari, last, it was in 1920, 1921. Bharadiyar died in 1921. Appa he asked him for some food and Bharadiyar did not have any food. Fulla search பண்ணி 4 25 பைசா கொடுத்து, with that he went and ate something because they didn't have any food at home. And it is said that in 1921, when he wrote his last set of poems, அதை பார்த்து ஒரு நீலகண்ட பிரம்மச்சாரி போல ஒரு அப்பேற்பட்ட ஒரு மா மனிதன், if he is going to go without food, என்ன மாதிரி அது உலகம்னு சொல்லிதான் இனி ஒரு விதி செய்வோம், அதை எந்த நாளும் காப்போம், தனியோர் மனிதனுக்கு உணவிலையில் இந்த ஜகத்தினை அழித்திடுவோம் சொன்னார் பாரதியார். That is one of the last set of poems he wrote when he died. And you have to look at it in context. As he said, low nutrition in our babies, big medical problem. Low nutrition in pregnancy, big medical problem. And I'm very happy that this Poshan Abhiyan program is actually bringing good nutrition to pregnant women, to children, and all of you must be aware that in the last 9-10 years, India is no longer a malnourished country. We are growing, we are having stronger pregnant women, we are having stronger children, stronger babies, and the future is going to be much taller, stronger, and better than ever before. That brings me about a quick joke, talking about food and pizza. You know, I'm a gastroenterologist and my nurse strips the patients and keeps them for me to examine. Kids, a teacher can make up and listen to something funny. So, it seems somebody came with a headache and the nurse stripped the patient, it didn't really happen, just a joke, and put them on the couch and got them ready for me to examine. So this fellow said, I have only a headache. But no, strip, because Dr. Rashma is a gastroenterologist. No, only headache. No, strip. So they stripped him and he was lying down there thinking, my gosh, you know, they have the thin gown. We call it ICU gown. Not because it's in the ICU, because I can see you when you're wearing the gown. So this fellow is lying down in that gown and he's pissed off. When I came with a headache, Dr. Rashma's nurse stripped me like this. Through a crack in the curtain, he sees the next door. Because we have a series of cubicles. And he catches the eye of the other fellow. He says, oh, you're waiting to see Dr. Rashma? He said, yeah. He said, இப்போ அந்த தலைவலியோட வந்தேன், இது மாதிரி என்ன ஸ்ட்ரிப் பண்ணி படுக்க வச்சுட்டாங்க. That fellow saying, sir, நீங்கள் தலைவலியோட வந்தீங்க, நான் பீட்சா கொடுத்து போக வந்தேன், என்னை ஸ்ட்ரிப் பண்ணி படுக்க வச்சுட்டாங்க. I will move on from that to my favorite topic. One of Bharadiyar, what difference he made. 20-30 years ago, only 12 to 14% of girls were coming into medical colleges. But now, in the current context, in the last few years, it's already gone up to 51 to 54%. In some states, it is 59%. This is the future. பெண்கள் கையில தான் இருக்கு. Now I'll tell you something else. தொல்காப்பியத்தை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, தொல்காப்பியம் of course is the basic primary source of தமிழ் இலக்கியம், தமிழ் இலக்கணம். அதுல போட்டிருப்பான், ஆண்களுக்கு உரியது அறிவும் ஆற்றலும், strength and wisdom and intelligence ஆண்களுக்கு. பெண்களுக்கு என்ன, அந்த காலத்து சரோஜா தேவி படம் மாதிரி தான், பெண்களுக்கு உள்ளது அச்சமும் நாணமும். அப்படியே சைடில் ஓடி போனால் நம்ம ஓடுவோம், அவங்க அப்படி ஓடுவாங்க, அப்படி போடுவாங்க, அப்படியே சினிமா எடுப்பாங்க, அப்படியே பேன் அவுட் பண்ணுவாங்க. அதை மாத்தினாரு இந்த பாரதியார், இந்த முண்டாசு கவிஞர். அதை மாத்தினார் அவரு. அன்னைக்கு இயக்கிய மாற்றம் தான் இன்னைக்கு வந்து 59% சில மாநிலங்கள்ல வந்து பெண்கள் படிச்சுட்டு இருக்காங்க. He said, ஆண்களும், and girls, I want you to listen to me carefully, ஆண்களும் பெண்களும் நிகரென கொண்டால், if they are treated equally, அறிவில் ஓங்கி இந்த வையகம் தழைக்குமா, the whole world will grow in wisdom and become a better place. And then, cocking a snook at the age-old Tolgapiyam, he says, அச்சமும் நாணமும் நாய்களுக்கு உள்ளதான், அது பெண்களுக்கு இல்ல, நாய்களுக்கு தான் இருக்கு. பெண்களுக்கு என்ன, ஞான சுதந்திரம், வீர மந்திரம், இதுதான் பெண்களுக்கு வேணுமா.
that power. And he says, பெண்மை தெய்வம் உறப்ப கேட்டீரோ என்று சொல்றாரு. அவருடைய புதுமை பெண் பாடல்ல சொல்றாரு பாரதியார். He is the one who recognized that a woman can be as strong as a man. He is the one who put his hand on his wife's shoulder in the famous portrait of man and wife, when women were supposed to stand somewhere at the back and the man was supposed to sit like this. He said, you stand next to me, and he put his hand on his wife. Movement of Bharadiyar putting his hand on Chellammal Bharati's right shoulder around her symbolizes the equality of man and woman. Everyone knows Ajitna உடனே எல்லாரும் சொல்றீங்க என் பின்னால ஒரு பெரிய பெரிய கூட்டமே இருக்கீங்க, இல்லைன்னா நீங்க no means no மீங்க. பட் no means no க்கு முன்னால எவ்வளவு இருக்கு? அரவிந்த் சொன்ன மாதிரி எல்லாருக்கும் தெரியும் நேர்கொண்ட பார்வை. You know the whole thing. Every woman in Tamil Nadu, every ஒவ்வொரு வீட்ல ஒரு பாரதி நூல் இருந்தா கூட இருக்குதோ இல்லையோ, ஒவ்வொரு பொண்ணும் நீங்க படிக்கணும். நிமிர்ந்த ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ஒவ்வொரு சொற்றொடருக்கும் இருக்கிற சக்தி இருக்கு பாருங்க. நிமிர்ந்த நன்னடை, நேர்கொண்ட பார்வை. நிமிர்ந்த நன்னடைக்கு அவ்வளவு மீனிங். நேர்மை நிமிர்ந்து நடக்கலாம், குடிஞ்சுக்கிட்டு தூக்கி போட்டு கூங்கட் மேரா நான் பாடிட்டுலாம் இல்லை. நானும் படிச்சிருக்கேன் PhD. என்னப்பா நிமிர்ந்த நன்னடை, நேர்கொண்ட பார்வை. அந்த காலத்தை பாடியிருப்பாங்க. உன்னை நான் பார்க்கும்போது மண்ணை நீ பார்க்கின்றாயே, விண்ணை நான் பார்க்கும்போது என்னை நீ பார்க்கின்றாய். இந்த பொண்ணுக்கு அதெல்லாம் இல்லை. நேர்கொண்ட பார்வை, நிறத்தில் யாருக்கும் அஞ்சா நெறிகளும். This woman is not scared of anybody. I want these women and the women in the next generation to not be scared of everybody, of anybody. நிமிர்ந்த நன்னடை, நேர்கொண்ட பார்வை, நிறத்தில் யாருக்கும் அஞ்சா நெறிகளும். தெளிந்த ஞான செருக்கும் உள்ளதால். நான் படிச்சிருக்கேன், எனக்கும் லா தெரியும், எனக்கும் கான்ஸ்டிடியூஷன் தெரியும்னு எப்போ ஒவ்வொரு பொண்ணு சொல்றாளோ அப்பதான் செம்மை மாதர் திறம்புவதில்லையா, கெட்டு போக மாட்டாங்க. நீ உட்கார்ந்து ஊதிக்கிட்டு அடுப்புல நான் கண்ணாடி போடுவேன்னு சொன்னா அவங்க சொல்றாரு பாரதியார். அப்படி நீ சொன்னா இந்த பொண்ணு என்ன சொல்லுவா? சீப் போடான்னு துப்பிட்டு போவான்னு சொல்றாரு பாரதியார். He says, அமிழ்ந்த பேரிருளாம் அறியாமையில் கவலம் மீறி அவலமின்றி அவலமுடன் இருப்பதை உமிழ்ந்து தள்ளுதல் பெண்ணறம் ஆகுமாம். உதய கண்ணி உறப்ப கேட்டீரோன்னு சொன்னாரு பாரதியார். இன்னைக்கு மெடிசன்ல அது உண்மையாயிடுச்சு. இன்னைக்கு மெடிக்கல் காலேஜஸ்ல 59% பெண்கள் தான் டாக்டர்ஸ் ஆகுறாங்க. பிகாஸ் women are genetically meant to care. Men are genetically meant to share. Men will just the male of the species job is to sow oats and have more and more children, whereas a woman will look after each child properly. And therefore, as carers, women should come out. And today I'm very, very happy to say that we have seen that growth among men and women. Of course, a lot of things have changed. அந்த காலத்துல ஆடம் அண்ட் ஈவ் இருந்துச்சு, இந்த காலத்துல ரூல்ஸ் ஆர் சேஞ்சிங். ஆடம் அண்ட் ஸ்டீவ் ஆயிடுச்சு. இட்ஸ் a different matter. But even in 1912 பாரதியார் அப்பதான் எழுதியிருக்காரு நிமிர்ந்த நன்னடை. அப்ப முத்துலட்சுமி ரெட்டின்னு, she was முத்துலட்சுமி சுவாமிநாதன், இங்க படிச்சு புதுக்கோட்டையில படிச்சு சென்னைக்கு வந்து first Indian woman medical graduate, first Indian woman to, in 1918 she got MLC, Muthulakshmi Reddy. Now there are thousands and thousands and lakhs of you girls who are graduates. She is the one who started Adiyar Cancer Institute. And every time I pass by I say parvaliya, the correction is பாருங்க பாரதியார் நிப புதுமை பெண் நிமிர்ந்த நன்னடை முத்துலட்சுமி ரெட்டி கேன்சர் இன்ஸ்டிடியூட். அதை என்னைக்கு நம்ம எடுக்கிறோமோ, அதை உள் வாங்குறோமோ, அன்னைக்கு வந்து பாரதியார் முண்டாசு கவிஞர் வந்து மேல தூக்கி நம்ம புந்தியில வச்சுக்கோம். I'll go on from there. Again, let me lighten you. One politician is just coming up, MLA மாதிரி. ஒரு யங் டாக்டர் என்ன மாதிரி சொல்றது, அரவிந்த் மாதிரி ஒரு யங் டாக்டர் வந்து இந்த பொலிட்டிஷியன் கூப்பிட்டு மாதிரி எங்கள் ஒய்ஃபுக்கு அப்பெண்டிக்ஸ் இருக்கா வந்து பாரு உடனே பார்க்குறாங்க. பார்த்தா அப்பெண்டிக்ஸ் இருக்கு, ஆப்ரேட் பண்ணி எடுத்துடுறாங்க. ஒரு 20 years later, the politician has become a very big politician. Arvind has become an older and bigger doctor. இப்போ என்ன மாதிரி இப்போ சொல்லிக்கலாம், வயசாகிடுச்சு. ஸோ ஃபோன் பண்ணி அப்பா என் ஒய்ஃப்க்கு அப்பெண்டிக்ஸ் வந்து எடுப்பான்னு சொல்கிறாரு. I have operated on thousands of patients' appendix. I don't know any woman with 2 appendixes. அப்போ அவன் சொல்கிறானா, don't you know of any politician with 2 wives? That's my second wife part. So sometimes wives have a different issue. I'm going to move on from there. Another important thing for our doctors is language. I'm bringing Bharadiyar into my everyday time. ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு வந்து என்னதான் இருந்தாலும் பாவம், ஈஸ்ட் கோதாவரியில் இருந்து ஒரு கேன்சர் வச்சுட்டு வந்தான்னா அவனுக்கு are you all right, do you have pain? ஸ்டைலிஷாக பேசினா இருக்காது. பாகம் நாரான்னு கேட்டால் உடனே சந்தோஷப்படுவோம். என்னங்க நல்லா இருக்கீங்களா? அவன் தாய்மொழி. நான் பாரதிதாசன் சொன்னார்ல, உன் தாயை வந்து மதிக்காதவனை
நான் கூட எனக்கு ரொம்ப உடன்பாடு இல்லைங்க பாரதிதாசன் பண்ண அத்தனைக்கும். சிலது நல்லா இருக்கு, அவ்வளவுதான். நல்லதை மட்டும் எடுத்துக்கோ. தாயை மதிக்காதவனை விட்டு வைக்காத சொன்னார். யார் தடுத்தாலும் தாயை மதிக்காதவனை விட்டு வைக்காத, உன் தாய் தடுத்தாலும் தாய் மொழிய மதிக்காதவனை விட்டு வைக்காதன்னு சொன்னாரு பாரதிதாசன். அது போல ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவன் ஈஸ்ட் கோதாவரிக்கு அவங்க பாரதிதாசன் பேச முடியும். அவங்ககிட்ட பாகவதாரா ஏவி எட்டில் வந்து பாகவம் புரியுதுன்னா மூச்சு விடுப்பான், சந்தோஷமா. வேதனை உண்டான்னு சொன்னா அவன் சந்தோஷமா இருப்பான். அதுல பேசுறது எப்படி தப்பா இருக்க முடியும்? எப்படி ஒவ்வொரு மலையாளியும் கொலையாளி ஆக முடியும்? ஒவ்வொரு தெலுங்குக்காரனும் அந்நியன் எப்படி ஆக முடியும்? வி ஆர் ஒன் கண்ட்ரி, பாரத நாடுன்னு சொல்லி சொன்னார். அரவிந்த் சார் என்ன அழகா சொன்னார். 30 கோடி முகமுடையாள், உயிர் மொயம்புற ஒன்றுடையாள், அவள் செப்பு மொழி 18 எனில் சிந்தனை ஒன்றுடையாள். 18 மொழியில பேசினாலும் ஒரே ஒரு சிந்தனை தான், பாரத் மாதா கி ஜெய், வந்தே மாதரம் நினைச்சாங்கன்னு சொன்னாரு பாரதி. Of course, he knew himself 6 languages. அவர் தமிழ் மட்டும் சொன்னாரு. அவர் தமிழ் he knew a smattering of English, not very much, but he knew Hindi, he knew Sanskrit. அதனால தான் அவர் சொன்னாரு யாம் அறிந்த மொழிகளிலே. And youngsters, whenever you can, today I'm telling you, at 60, every night, if I get even half an hour to watch television, I will watch something in Hindi with English subtitles, or Malayalam, or Telugu, or Kannada. நம்ம தமிழ் படம் தான் அதே தானே ஓட்டிட்டு போறாங்க. இன்னொரு மொழி கத்துக்கிறது, இன்னொரு பேஷண்ட் கிட்ட பேசுறது, அவன் முகமே, I am telling you, at the interface, the fellow's face will light up. His cancer is not going to become smaller. மனசு நல்லா எங்க நோ வந்திருக்கா, வேதனை வேண்டாம், போனே எப்படி உட்கார், உட்காருக்கு வந்து அவங்க இரும்பாங்க, அவ்வளவுதான், சந்தோஷப்படும். That when you relate to somebody, நம்மளே எங்கே போறோம், டெல்லி காஷ்மீர் போறோம், என்னங்க தமிழானா அது வரைக்கும் வெத்தா இருந்தவங்க கெத்தாயிடும்ல, அதே மாதிரி தான் பேஷண்ட் இருக்கும். And I think everybody must focus and try to learn as many languages as possible. அதான் அவரே சொல்ற யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழி போல் இனியது எங்கும் காணோம். He knew 6 languages, and you can say. Before I move on to the next, again one tiny joke for you guys. ஒருத்தர் வந்து பேஷண்ட் எக்ஸாமின் பண்ணிருக்கான ஒரு டாக்டர் சொல்றேன்னா, உங்களுக்கு வந்து இந்த புதன் சனி அதெல்லாம், I think you're having a problem with Jupiter, Mars, Mercury, Uranus. Sir, doctor, I don't believe in astrology and all that. நாங்கெல்லாம் பகுத்தறிவு புதல்வர்கள். I don't believe in Mercury, Uranus. So doctor is saying, I also don't believe in Mercury, Uranus and all. But the thermometer broke when I put it in your bomb. So there's mercury in your Uranus, Nara. Just a little, just to wake you guys up after lunch. Positive energy. Bharadiyar pathina, till the day he died, you will never find Bharadiyar lacking in spirit, not lacking in energy. பசி, சாப்பாடு இல்லை, வீக்கா இருந்தாலும், உடம்பு சரியில்லை, நண்பர்கள் இல்லை, சர்க்கார் அவருக்கு எதிர்க்க இருக்கு. என்ன பாடுறாரு? எத்தனை கோடி இன்பம் கொடுத்தா இறைவா இறைவா இறைவா, பரமா பரமா நீ கொடுத்த இன்பம் பாடுறாரு. அந்த டைம்ல கூட நமக்கெல்லாம் ஒரு சின்ன விஷயம் ஆச்சுனாலும் ஐயோ இதாயிடுச்சுப்பாங்கிறோம். அதான் சொல்லுவாங்க, ஒரு பொண்ணுக்கு வந்து வயிற்று வலி, கேஸ்ட்ரோன்ட்ராலஜி, வயிற்று வலி வந்து நாங்கள் எல்லா டெஸ்ட் பண்ணோமா. இந்த பொண்ணு என்ன சொல்லுதான், என் வயிற்றுக்குள்ள ஒரு பூனை கத்திட்டு இருக்கு ராத்திரி. there is a cat inside. So cat scan பண்றாங்களா, cat scan negative, எல்லா டெஸ்ட் பண்றவங்க எல்லாம் நெகட்டிவ். கடைசியில் வேற வழி இல்லாம doctors open her up, just make a big cut and stitch it up and show one cat. Ma, you're fine. When she wakes up from anesthesia, and then the cat is, they take out the cat, at least now you go back and live happily. And she starts crying again. ஏமாத்துறீங்க ஏமா ஏமாத்துறீங்க, இல்லை என் வயிற்றுக்குள்ள இருக்கிறது கருப்பு பூனை, நீங்க காட்டுறது வெள்ளை பூனைங்கிறவா அந்த பொண்ணு. இது மாதிரி ஒரு at all costs people choose to be unhappy. And the greatest beauty about Bharadiyar's beautiful little life, short lifetime, he chose to be happy. சாக போறாரு, காலனே இங்க வான்னு கூப்பிடுறாரு. எப்படி வந்து ஒரு வாத்தியார் வந்து பையனை கூப்பிடுறாரு, இங்க வாடா, இவ்வளோ பெருசா இருப்பான், கூப்பிட்டு அவன் காத்து திருவார் வாத்தியார், திருவள்ளூர் வாத்தியார், காலனே இங்க வா கூப்பிடுறாரு டெத்த. உன்னை சிறிய புல்லாக மதிக்கிறேன், உன்னை என் காலால் மதிப்பேன்ங்கிறாரு. அதாவது he was not worried about death because through his work, through his life, through his breath, he was already immortal, and that's the greatest of Bharadiyar. இன்னும் 4 நிமிஷம் பேசினா இட்ஸ் நாட் கிளாப்பிங் டு சே ஸ்டாப் இல்லை, அது வேற பயமா இருக்கு, ரொம்ப பேசிட்டு போன வடிவேல் மாதிரி சொல்றாங்க. ரைட், ஒன் ஆஃப் ஹிஸ் ஃபேவரட் திங்ஸ் வாஸ் ஜாதி இல்லாத ஒரு நாடு, ஜாதி இல்லாத ஒரு பாரதம். அந்த பாரதியார் எடுத்துட்டு போய் அரவிந்தர் பத்ரி சொன்னா போல
நீ ஆரியன்னு சொல்லிட்ட, நீ ஆரியன்னு சொல்லிட்ட சொல்லி அவர் வந்து இழுக்கிறாங்க பாருங்க. திஸ் இஸ் த வர்ஸ்ட் திங். அது மட்டும் இல்ல, எந்த படத்துல இழுக்கிறாங்களோ அந்த படத்துல வந்து பாரதியாரோட பேரை வச்சிருக்காங்க. பாரதியார் போட்டு கண்ணத்தில் மட்டும் அது மாதிரி they use phrases taken out of பாரதியார். and in the movie they show also பாரதியார் as a பாப்பா. என்ன பண்றது, இது என்ன மாதிரி இருக்கு தெரியுமா? வள்ளலார் வாடிய பயிரை கண்டதுடன் என் மனம் வாடினேன்னாரு பாரதியார். வள்ளலார் எங்கெங்கெல்லாம் பயிர் இருந்தா அந்த பயிரெல்லாம் நாக் ஆஃப் பண்ணிட்டு அங்க பிளாட்ஸ் கட்டிட்டு வள்ளலார் அபார்ட்மெண்ட்ஸ்னு போட்டுருவாங்க. அது மாதிரி இருக்கு இங்க பண்றது. ஸோ அவர் வந்து கனகலிங்கம், அமனி ஆஃப் கனகலிங்கம் ஒரு சின்ன புக் எழுதியிருக்காரு, படிக்கணும். Children, you must read all these. 80 pages தான். My mentor பாரதியார் எழுதியிருக்காரு. பாரதியார் பத்தி கனகலிங்கம் was the man from the scheduled caste whom பாரதியார் took and காயத்ரி மந்திரத்தை சொல்லி தனது பூணல் எடுத்து அவர் பூணல் மாட்டி விட்டுட்டு, எனக்கு பூணல் வேணாம், நீ பூணலோட போய் யாரு கேட்டாலும் பாரதி போட்டு விட்டான்னு சொல்லி அவருடைய மனைவியை வந்து கனகலிங்கமுக்கு சமைக்க வச்சு அவன் பிளேட் எடுத்துட்டு போய் கழுவ வச்சாரு பாரதியார். You should never forget that, because now medicine, which was at one point of time the normal people were not, it was not accessible, and now thanks to all the ida odukkeedu etc, both at the state level, madhya level seriyo மாநில லெவல்லையும் சரி, சின்ன குக்கிராமங்கள்ல வர்ற SC/ST ஸ்டூடெண்ட்ஸும் பெரிய டாக்டர்ஸ் ஆகுறாங்க. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நூற்றாண்டிலேயே ரொம்ப பெரிய விஷயம்னா, நான் பார்த்துருங்க போட்டோகிராஃப்ஸ், ஐ ஹவ் சீன் போட்டோகிராஃப்ஸ் ஆஃப் ஒன் லேடி சித்தாள் மேலே கட்டிக்கிட்டு தூக்கிட்டு போறாங்க. சைட்ல படிக்கிறாங்க, இன்னும் கொஞ்சம் படிக்கிறாங்க, BA படிக்கிறாங்க, BL படிக்கிறாங்க, சின்ன அப்படி லா பண்றாங்க, கவுன்சிலர் ஆகுறாங்க, MLA ஆகுறாங்க. இன்னைக்கு ஜனாதிபதியாக உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க பாருங்க, திரௌபதி முர்மு. she was nothing but a சித்தாள். அப்படி ஆக முடியும்னா இந்த நூற்றாண்டுல இந்த we are living in a time, and this is the புதுமை பெண் that பாரதியார் dreamed about. ஜாதி இல்லாத ஒரு நாடு which பாரதியார் dreamed about, which has entered not only politics but it has also entered medicine. Last 2 or 3 points and I will finish. மெடிசன் பண்ணிட்டு சர்ஜரி 8 மணி நேரம் ஆபரேஷன் பண்ணுவோம். அரவிந்தலா வெரி லக்கி, we were just discussing beautifully 5 minutes முடிச்சிருவாங்க. எங்களுக்கு வந்து ஒரு கேன்சர் ஆபரேஷன் இது பண்ணா 8 மணி நேரம் 10 மணி நேரம் ஆகும். ஐசியூல உட்காந்துட்டு பேஷண்ட் நல்லா இருந்தா கூட நாங்க ஐசியூக்கு போகணும், அது மாதிரி இருக்கும். So sometimes fate is against us and we lose the patient. The very first liver transplant in India, I was part of that in 1995. The operation took us nearly 24 hours, and then the patient lived for a few days only after that. It's the very first one, and then he died. எல்லாமே விட்டு போயிடலான் இருக்கும். அப்ப நினைக்கும் போதெல்லாம், whenever I have been like that in my life, பாரதியாரோட 2 லைன் எடுத்து பார்ப்பேன், ஒண்ணுமே இல்ல பாரதியார், he was on such a high, what a great man, we should be like that. And I always think how every day, and for every doctor I say this, every day is the first day in the rest of your life. பரவாயில்ல, நீங்க பாத்துக்கலாம், வந்து இறங்கலாம். அதுக்கு ரொம்ப அழகா சிவசக்தியை கேட்டிருக்காரு. நின்னை சில வரங்கள் கேட்பேன், அதை நேரே இன்று எனக்கு நீ அளிப்பாய். சிவசக்தியை கேட்கிறார், எனது முந்தைய தீய வினை பயன்கள் இன்னும் மூளாமல் அழிந்திட வேண்டும். என்னை புதிய உயிராக்கி எனக்கு ஏதும் கவலையறச் செய்து மதிதன்னை மிக தெளிவு செய்து என்றும் சந்தோஷம் கொண்டிருக்க செய்வாய், என்றும் சந்தோஷம் கொண்டிருக்க செய்வாய் என்று சொன்னார். ஒவ்வொரு சர்ஜனோ, ஒவ்வொரு டாக்டர் ஒர்க்கிங் இன் இன்டென்சிவ் கேரோ, ஒவ்வொரு காலம் இந்த we face barrages of insults, we face barrages of death all the time. To stand in the face of death and say, பரவாயில்ல, இன்னைக்கு புதிய உயிராக்கி கவலையறச் செய்து மதிதன்னை மிக தெளிவு செய்து சந்தோஷம் கொண்டிருக்க செய்வாய்னு என்னைக்கு நம்ம சொல்றோமோ அன்னைக்கு தான் பாரதியார் பத்தி சொல்றோம். The last 2 points of 2 minutes each. Minute 1, disruption and innovation. When I started doing the laparoscopic surgery, the holes போட்டு ஆபரேஷன் பண்ணும்போது எல்லாரும் வந்து there was so much of disruption, blocking. No, how can you do this? It will be difficult, it's expensive, this will happen, that will happen. I kept facing blockages in 1993, 95, 96, and then beyond that we grew and came. And now, what we started as minimal invasive surgery, every single nursing home will somewhere they'll have a board, பண்றாங்களா இல்லையா, the laparoscopy, minimally invasive surgery. அதுக்கு ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்காரு. எந்த ஒரு புது கான்செப்ட், ஒரு புது கொள்கை, ஒரு புது கோட்பாடு வரும்பொழுது there will be resistance. Einstein சொன்னாரு, if 50% of people in the room do not think that you are absurd, then they are not having a great idea. 50% should think that you are absurd. And அதுக்கு தான் சொன்னார், when a new idea comes, everybody blocks it. ஒரு சின்ன spark of fire வருதான், அங்க இருக்கிற காடுல எல்லாம் all the மரங்கள் சொல்றாங்க, என்ன பெரிய சின்ன காடு என்ன பண்ணுது, spark of fire. அதான் சொன்னாரு, a single spark of fire can destroy a forest. அக்னி பொறி ஒன்றினை கண்டேன், அதை அங்கொரு காட்டில் பொந்திடை வைத்தேன், வெந்து தணிந்தது காடு, தடல் வீரத்தில் குஞ்சென்று மூப்பென்று முண்டோ தத்தருகிட தித்தோம் நார் பாரதியார்.
He said a single spark can destroy. That spark can be nationalism. That spark can be pride. That spark can be a protest. But it can still happen. And that I learned from my experience in surgery. When they block the tandipo. துச்சமா பேசினாலும் பரவாயில்ல, துச்சமாக எண்ணி நம்மை தூறு செய்த போதிலும் அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சம் என்பதில்லை என்பதை I learned from him. I think from the death of Bharati, where 4 people carried him and 12 people walked behind him, it's one of the saddest moments for Tamil civilization. One of the saddest moments for Tamil civilization. But as long as the last word in Tamil is spoken, Tamilan irukkum varai, kaatrum madayum Tamil bhoomiyil irukkum varai, Bharatiyar vaalva. Jai Hind, Vande Mataram. Thank you so much, Dr. Rajkumar and Dr. Arvind Subramaniam. You very beautifully put forth the point that how a healthy nation is very important for a progressive nation, and how we have moved from a malnutrition country to a developed country because of the improvement in healthcare. To our surprise, we have a surprise guest today here in the dais. We have Dr. V. Chokkalingam, cardiologist, guru of Dr. Rajkumar, here with us. May I invite Dr. Chokkalingam to the dais, please? He wants to say a few words. He has come here to listen to his students speak. Good afternoon, everyone. Good afternoon, மாட்டீங்களா? Good. நான் தூங்கிட்டீங்களோன்னு நினைச்சேன். நான் டாக்டர் சொக்கலிங்கம். எல்லாருக்கும் தமிழ் தெரியுமா? சில பேருக்கு தெரியாதா? Okay. I am Dr. V. Chokkalingam, cardiologist. And I have been practicing cardiology last 55 years. Today getting to 56th year of my service, I am standing before you. The great pride for Chokkalingam. As a teacher, both of you please come. I came down today to listen my students talk, Dr. Rajkumar and Aravind. They were all doing very much better than Chokkalingam. I'm so happy and adding name to me. I've been listening to your talk, please. How they are committed in communicating. I was taking class, they were sitting in front of me. Now I have become their student to listen to what my students are teaching me. That is what the history should be. ரொம்ப அருமையாக பேசின ராஜகுமார் அரவிந்த். அந்த அரவிந்துடைய பெரியப்பா வந்து மை ப்ரொஃபஸர் 1961 in மதுரை மெடிக்கல் காலேஜ். இது குரு மாதிரி இருக்கேன். அவருடைய விஷயம் தான் இப்படி இருக்காங்கன்னு நினச்சிட்டு இருக்கேன். கற்பது அனைத்தும் நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும். நாம் கற்பது அனைத்தும் மற்றவர்களுக்கு கற்பிக்க வேண்டும். அதுதான் பாரதியார். நம்ம வச்சுட்டு நம்மளே வச்சுட்டு இருந்தால் போதாது. அவர் சொன்ன மாதிரி அவருக்கு இறப்பு என்றதே இல்லை. அச்சம் ஒன்று சொன்னார்ல, அதை வச்சு தான் ஒரே பாயிண்ட் சொல்கிறேன். ஃபியர் மட்டும் எவருக்கும் இருக்கக்கூடாது. தி ஃபியர், பயம் உங்களுக்கு கொன்றுவிடும். ப்ளீஸ் remember. A person is dying of heart attack very much less, and many people are dying because they may get heart attack. You understand? The COVID did not kill many people. The fear of COVID killed many people. So never be with the fear. It must be fearless. No fear at all. நீங்கள் எது உண்மையாக இருக்கின்றீர்களோ nothing will happen. Request for everyone. தயவுசெய்து நேராக உட்காருங்கள். இப்போ நேராக உட்காருங்களா? whenever you sit, you must sit straight. and நேர்மையாக இருக்க வேண்டும். பாரதியார் சொன்ன மாதிரி அப்படி இருந்துட்டீங்கன்னா 100 வருடம் உங்கள் இதயம் இயங்கும் என்று மாற்று கருத்தியல் என்று சொல்லி நான் சில தடவை நாளைக்கு பேசணும்னு கூப்பிட்டுருக்காங்க. இப்போ எல்லாமே பேசிட்டு நீங்கள் ஒரு விருப்பம் இல்லாத இருக்கும். இவர்கள் இருவருக்கும் நீங்கள் அனைவரும் எழுந்து நின்று கைத்தட்ட வேண்டும். ஒரு அற்புதமான டாக், என்ஜாய் பண்றேன். சரி, கைத்தட்டுகின்ற ரகசியத்தை சொல்லுகின்றேன். உட்காராதீங்க, உடனே சீட்டு ஒரு நிமிஷம் நிற்க மாட்டீங்களா? கைத்தட்டு ரகசியம் என்ன தெரியுமா? உள்ளங்கையில் எல்லா உறுப்புகளும் பதிவாயிருக்கின்றன. பதிவான உறுப்புகள் கைத்தட்டும் பொழுது அக்கு பிரஷரால் தூண்டப்பட்டு மூளைக்கு எடுத்து செல்லப்பட்டு
எல்லா உறுப்புகளையும் 100 வருடம் கடந்து இயங்க வைக்கின்ற சக்தி பலமாக கைத்தட்டுவதால் மட்டும்தான் உண்டு என்று கூறி, இந்த ஆர்கனைசேஷன் நடத்திட்டு இருக்காருல பரத், இப்பதான் பேசிட்டு இருந்தேன், இவர் மூலம் தான் இன்ட்ரடக்ஷன். இவர்கள் அனைவரும் செய்வது என்னவென்றால், தனி மனிதன் தன்னை பார்த்து கொள்வதை விட தனக்கு கிடைத்ததை மக்களுக்கு சென்றடைய வேண்டும் என்று சொல்லுவதால் தான் நாம் அனைவருமே ஒன்றை சொல்ல விரும்புகின்றேன். பரத், ஸ்ரீநாத் அவர்களை சேர்ந்திருக்கின்ற அனைத்து இந்த ஃபெஸ்ட் நடத்தியிருக்கின்ற ட்ரஸ்ட் மெம்பருக்கு நாம் கைத்தட்டி மகிழ்ந்த வாழ்த்தை சொல்ல வேண்டும். கடைசியாக சொக்கலிங்க பேச்சு பிடித்திருந்தால் கைத்தட்டுங்கள், இல்லாவிடில் அமருங்கள் என்று சொல்லி உட்காருங்கள் பிளீஸ். இன்றுடன் சொக்கலிங்கம் இப்பொழுது 80 வயதாகிக் கொண்டிருக்கின்றது. ஸ்ரீநாத் கேட்டோன்னு 55 வயசு மாதிரி சொன்னாங்கன்றாங்க. இந்த 80 வயதாகின்ற சொக்கலிங்கம் இதுவரை நான் ஒரு மாத்திரை கூட சாப்பிட்டதில்லை. உடனே நீங்க மாத்திரை சாப்பிட்டு நிறுத்திடாதீங்க. நானும் அப்துல் கலாமும் 15,000 மாணவர்களிடம் இருக்கின்ற மேடையில் பேசினோம். அவர் சொன்ன ஒரே கருத்து, உலக மக்கள் அனைவரும் ஒன்னஸாக இருக்க வேண்டும் என்று. குழந்தைங்கள்லாம் பார்த்து, ஸ்டூடெண்ட்ஸை பார்த்து, வருங்கால உலகம் உங்கள் கையில் இருக்கின்றது என்று சொன்னார். உடனே அப்துல் கலாம் இருக்கின்ற மேடையில் நான் சொன்னேன், வருங்கால உலகம் மாணவர்களிடம் இருக்கின்றது என்று சொல்லாதீர்கள் ஐயா, இப்பொழுது இருக்கின்ற உலகமே உங்கள் கையில் தான் இருக்கின்றது என்று பதிவு செய்து உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, Dr. Chokkalingam. It will be a great pleasure and honor if Dr. V. Chokkalingam honors the guest of the day, Dr. Rajkumar and Dr. Arvind. We will now be moving on to our next session, Bharatiyar and Nationalism. ஏற்கனவே டாக்டர் ராஜ்குமாரும் டாக்டர் அரவிந்த் ஸ்ரீனிவாசனும் பாரதியாரை பல இடத்துல கோட் பண்ணி எப்படி ஒரு பாரதியாரோட நேஷனலிஸ்டிக் வியூஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டண்ட், அதுவும் மருத்துவத்துக்கும் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்படிங்கிறத பற்றி பல விஷயங்களை நம்ம கிட்ட பகிர்ந்து கொண்டாங்க. அவரை தொடர்ந்து தினமலர் ஸ்ரீ ராமசுப்பு அவர்களும் திரு பிரஃபுல் கேத்கர் அவர்களும் பாரதியார் அண்ட் நேஷனலிசம் என்கிற தலைப்பில் இப்பொழுது நம்மிடையே உரையாற்றுவார்கள். I request Sri Ramasubbu Dinamalar and Sri Praful Ketkar to come to the dais, and they will be discussing on the topic Bharatiyar and nationalism. Vanakkam, namaste. After a fiery session on by medical practitioners, now we are coming to the more to history, politics, and the journalistic side of Subramaniam Bharatiya, and the ideas of nationalism that he propagated through his journalism and not just poetry. So there are various versions of
idea of India that is being talked about since 1947 or perhaps even before 1947. There is one version that British propagated, and unfortunately most of the Nehruvian historians actually carried it forward. That was India is something like nation in the making, that British brought India together, and it was British who, made us one country. Then there are communist historians who actually went ahead, and in Tamil Nadu it got popularity that India was never a nation, India can never be a nation, India is a conglomeration of many nationalities. So it is a Ahom nationalism, it is a Tamil nationalism, it is a Bengali nationalism, but there is nothing called Indian nationalism. And there is third stream, which I think is becoming the mainstream now, which believe that since ancient time, the idea of Bharata as a civilizational nation with eternal continuity has existed. Nowhere in the world we find this kind of continuity, geographical, cultural, and whatever the parameter you choose, whether time or space. And what I believe, that in this land, with complete devotion to the idea of Bharat Mata, Subramaniam Bharatiya actually represented that tradition of civilizational nationalism about India. Very true. So I would like to start a conversation on this. How do you see his ideas about nationalism and Indianness, especially through not just poetry but even journalism? Right. So as Ketkarji was saying, this idea of Bharata, we seem to had it for a very, very long time. But over the past 60 years, at least here in Tamil Nadu, sort of lost it. We've lost, because we lost Bharatiyar to a large extent. Bharatiyar was replaced by Bharatidasan in the popular consciousness. So we sort of lost that idea of Bharata. So what Bharatiyar did was, he once again, after 200 years of British rule, a lot of our traditional institutions were lost, a lot of traditional thought was lost, the thought leaders of those times were probably done away with. They needed something to latch on to get on this nationalist bandwagon. And he did that very successfully through making Tamil poems accessible. Like some of the speakers earlier said, the Tamil poetry earlier was very technical. He popularized nationalism through accessible poetry. That was one of his great contributions, and that sort of was a tipping point for growth of nationalism in Tamil Nadu. So that is one aspect of Bharatiyar. Another aspect is his role as a journalist. He ran, I think, n number of papers. Why n number of papers is because at that time people were not very literate, one. Number two, there was a lot of government repression. So if you start one paper with one name, they would clamp down on it, you have to close it down, go somewhere else, start another newspaper with a different identity. So he ran a number of different newspapers. And through that, in very, very simple language, he communicated complex ideas. And all these ideas were pointing to only one thing. One India, one Bharat, and this Bharat should be free. This was his great contribution as a journalist. See, another person I can recall
who in fact not just started but inspired many people to take up journalism as a profession, and that was Pandit Madan Mohan Malviya. Bhartiya, you know, a very important phase of life he spent in Kashi, Banaras. He had a very close association with the initial years of BHU also. Though BHU later founded formally, it was a Hindu college then in 1909-10. Now recently we have seen Tamil Kashi Sangam. I was amazed to see the kind of connect that people coming from Tamil Nadu having with River Ganga and Kashi, both. It is amazing. And it is not something alien to people of Tamil Nadu, right? It is a part of our culture. You celebrate Mahamaham here. This is all part of the continuity of sacredness of water. This idea is all pervasive. So it is Kashi is also not alien, because you have n number of Kashi Vishwanatha temples here, and Tenkasi temple is also said to be the original Kashi Vishwanatha deity which was there, which has been carried here and planted here. So Kashi is not something apart, because we are part of the same cultural continuity, right? So Kashi is part of Tamil cultural continuity, Tamil Nadu is part of Kashi's cultural continuity. No, I want to understand, how do you see that influence of Kashi in Bhartiya's writing and his ideas about nationalism? I have visited Kashi 4 or 5 times, not more. But whenever I visited there, I always felt this is the center of the universe. You wait here long enough, you will meet everybody on this planet at some point of time. So this is a sort of place where people from all over the country come, because it is the fulcrum on which I think this entire our culture rests. Somehow, I don't know why, I can't explain why, but you can meet people from every part of the country there. So once you go there, you stay there for a while, you get into touch with all sorts of cultures, and you realize all of this is a different expression of the same. Just like how we think about our gods. So all different cultures of India are different expressions of the same idea, the Sanatana Dharma. So this is how I think it must have influenced Bharati. See, what I find another interesting aspect is the titles he chose for his publications. You know, on the one hand there is India itself, but some of them are connected to Swadeshi, some of them are connected to Bal Bharat, some of them are focusing on social reforms and women empowerment. So these titles themselves do not actually limit it to you know, the Tamil Nadu or Tamil pride or Tamil nationalism. They are more, you know, going beyond it and addressing the larger population. Yes, most of his works are national in character. So he celebrates Tamil, he celebrates Tamil Nadu, there is no denying it. Or for that matter, Chakravartin and Yes. the Hindu of those times also. Yes. So he celebrates the nation more than he celebrates Tamil Nadu, which is what I feel. He celebrates the nation in Tamil. So we feel that his work is not accessible outside Tamil Nadu. So we feel that it is all about Tamil Nadu only. But his work is national in character. He was very... One more thing about his works is, and what we are missing in journalism today, is passion. Passion in the work itself. Journalists are passionate about their work, but over a period of time, due to westernization, western influences, we've been trained to be neutral, dispassionate, and convey only the dry facts. This is what is being told to us, has been told to us again and again. But why was Bharatiya very successful as a journalist is because
there was passion in his work. We call it biased and one-sided today. But he was very passionate about putting his point of view across and making sure that everybody gets some sort of feeling after reading that. हमारे reports, I mean, what we write today, कोई feeling नहीं है. You won't get any feeling out of reading all those things. It is very dry, very analytical. So why is social media so popular today compared to your traditional media, even compared to television? It's full of passion. It's full of feelings. So that is something that I think we are missing and which we need again in journalism to re-invoke this feeling of Bharatiya in Tamil Nadu at least. I will come to that journalism aspect later. What I found interesting is Bharatiya is not like just any other freedom fighter. Of course, he was a tough freedom fighter who decided to fight against the British, who went on to go to Pondicherry and take inspiration from Arvindo's revolutionary legacy also. It's more a spiritual revolutionary legacy. But another important thing that I find is the saintly tradition that we had. The Shankar Deva in Assam, or Narsi Mehta in Gujarat, or Guru Gobind Singh in Punjab. Sikh and Sikhism had a very great influence. In fact, after that he started wearing turban and keeping beard. It was again during his Kashi stay. Very syncretic that way. Yes, yes. So what I found is that many of the ideas that he picked up from these saintly traditions and reinvoked them in Tamil through his poetry and through his writings in journalistic genre also. So how was it made possible for Bharatiya to integrate all these ideas and bring it in the 20th century? Because it was a tradition, so to say, throughout India. Going through his works, you always feel that he is not judgmental about any cultural expression, any Bharatiya cultural expression. He is in fact proud about it. He takes inspiration from it. Each and every expression of Bharatiya culture, of Sanatan Dharma, seems to have invoked something in him. Some sort of inspiration. This is also possible. This is also possible. So he saw greatness in every expression of Sanatan Dharma. And which is why I think he brought everything that invoked some passion in him and condensed it into a very nice poetry. Another favorite topic that we find in Tamil Nadu is this entire debate of language imposition. And what I find very curious about Mahakavi Subramanyam Bharati is that he was, of course, his first love in linguistic term was Tamil, but he was equally proficient in Hindi, in English, in many other Indian languages, and still he took pride in Tamil. Now, how do you see the relevance of that tradition in the present debate? Because all Indian languages flourish together. In fact, before 1920s and 1930s, I tried to visit many original documents during entire British period, and surprisingly, barring few debates in Uttar Pradesh regarding Hindustani and Urdu, there is no language debate at all till 1930s and 40s. In entire Indian history, we had many more languages, we had many more dialects, but we never fought on the basis of languages. Why suddenly this fight on the basis of languages? So that started really because of what you mentioned, right, on the debate between Hindustani and Urdu. We know how it started. I don't want to go very deep into it.
But I think that sort of sparked the interest of certain politicians about how powerful this issue can be. In Tamil we call it Veeryam. I don't know what you say for that in English. So how powerful this language as a political tool can be. There was really, there has been a long process of Sanskrit, Tamil coexisting. And during this long process, Tamil has not disappeared. So what I always tell everybody who talks about this imposition and Tamil disappearing is that Tamil is not so weak that it will disappear just because another language is taught to you. So English, everybody is been educated in English now. Almost everybody in Tamil Nadu. Has Tamil disappeared? No. So Tamil is not such a weak language, but it started because of that initial Hindustani-Urdu debate about what to teach in school. Another interesting influence that I find, and many people may not be aware of this, that very significant meeting that Bhartiyar had with the disciple of Swami Vivekananda, Sister Nivedita. And since then he started talking about emancipation of Shakti. He never used the word women's rights, he never used the word freedom, he never used the word feminism, and still his poetry his writings are all about, real empowerment of women. These terms that we talk about, feminism, emancipation, these are all very Western ideas. Even we today don't have a very clear idea about what the exact role of women was in society, say 500 years ago, before the Delhi Sultanate came. What was the role of women in the society? What sort of rights they enjoyed? Because we don't have a very good tradition of keeping records about what we do. We are very poor at it. Indians as a whole are very poor at it. Shakti, I think it is a very interesting interpretation, probably a reinterpretation of the Western ideas that he did. To envision this entire thing, this entire spectrum of problems that we name as emancipation, feminism, so many things. I think he just condensed everything into this one Shakti so that people can easily understand. That was his thing, again and again, simplify everything. There is another aspect. His association with Congress as a movement was very curious. In fact, he was part of that very critical session in Surat. And he decided to support the Tilak faction. So, do you see any prospect, any possibility of reviving that connect of Kashi, Aurobindo, Tilak, and that spiritual nationalism that Subramaniam Bharati represented? Even during the Surat session, the Congress was still in the form in which it was conceived initially. So we know the Congress was conceived so that things don't get out of hand for the British rulers. And it was composed mostly of the so-called moderates, who we call moderates right now, who basically didn't want any panga and they just wanted to talk things out with the British to get some of their work done, get some perks here and there. They didn't really have a great idea about freedom. Initially they didn't have it. No, they essentially believed in the wisdom and the justice of British Raj. Yes. So they believed that, putting some petitions and demands to the British Raj will automatically lead to... Yes. And somehow it was a divine dispensation in their wisdom. Yes. So, but Surat session was a, complete departure from that tradition. It was a departure because it was a disruption to their
tradition to all their sessions so far. So that is when this, Tilak comes out as a big character, and I think it is only natural Subramania Bharati went in that direction, because he was a revolutionary kind of guy. He wanted to get things done now, get freedom today, if possible, this minute. So Tilak would have appealed to him much more than the so-called moderate faction. One important aspect that I would like to, highlight is Subramaniam Bharati was a very important force in this entire movement against partition of Bengal. Though people generally talk only of Lal, Bal and Pal, Lala Lajpat Rai, Bipin Chandra Pal and Bal Gangadhar Tilak. In Tamil Nadu, Vangabhanga and Vande Mataram got lot of traction, and I find it very surprising when I see lot of voices coming from Tamil Nadu, present day Tamil Nadu, that time Madras province, against the partition of Bengal. Now Bengal was partitioned, it was just a Bengali speaking province, partition on religious lines, entire nation gets together to fight against it, and fight in such a way that British were forced to take back that partition in 1911. So 1905 to 1911, the kind of nationalism that we see in this land, why did we suddenly miss that in the post-independent period? See, during that time, I would say, this touches on very sensitive topics which I don't want to talk about. So at that time, I think we still had some sort of, mostly thanks to the works of Bharatiya, which made nationalism very catchy. Any division based on religion I think people had an idea that it will become permanent. They are planning this and this will become permanent. That sort of fear was there, and since we always envisioned Bharat as a much larger entity than what it is today, how do I put this? See, as a Sanatana Dharma, even if something is happening in Ladakh, or if you say tomorrow Ladakh is going to be taken away from you, from Bharat, you've never been to Ladakh, but you still feel very bad about it. Because that is part of your soul, that is part of your consciousness, right? But today I think what has happened is, a lot of people have moved away from their roots, especially with the very fast pace of urbanization. And once you move away from your roots, and what is influencing us today is not our ancient thoughts. It's, for a majority of people, that is not what is influencing their daily lives. We are very enamored by the West. We have that mentality where English is still superior. So these are the kind of cultural trends that have taken us away from that sort of thinking. That wo bhi hamara hai. That thinking is gone. Maybe they feel Kashmir should decide things on that. Now I would like you to speak on a subject that has been close to the heart of each and every person of India, especially in southern India, that is close to your heart also. This entire debate about temples. Temples and yatras played very critical role in this nationalism and connectivity. If you see 1857, for instance, many people think, oh, nothing happened in South. It's not the case. In fact, I feel that right from 1498, the time Vasco da Gama arrived, since then South was continuously fighting. In fact, we find similar kind of actual freedom movement happening
from 1780s to 1840s. In this part of the world, what started happening because in the north, because perhaps that time settling the things with Islamic invasion was more important for north. So that's why you find Velu Nachiyar and Marutha Pandian brothers and they coming up with this Jambudvipa declaration. Then we realize that temples are critical. Then we realize that saving these temples are critical. How we can bring back that in our debate, in our media discourse, and what do you think that this essence of temples in saving this civilizational nation? What should be the approach? So temples, the kshetra is important. How important it is the Puranas, from the time of the Puranas, they have extensive lists of kshetras of this Bharatadesha. So whatever is Sanatana Dharma country has been mapped out extensively in the Puranas. In a very detailed manner. Whoever may be ruling over the land, that is immaterial for us. Maybe today Pallava is ruling, tomorrow Chola is ruling, that is immaterial. But Divya Kshetra is there, and these Divya Kshetras have been mapped very nicely in the Puranas. So what we get is, again, one thread, which is Sanatana Dharma, and these are all temples. The Purana has a story for the temple, but they are not temples based on the same sort of substrate. For example, temples in the south are based on Agama Shastra. So Bengal, they are based on some Tantra Shastras. In Kerala, they are based on some other Tantra Shastras. So there is a huge diversity here. Despite these diversities, the Punya Kshetras are all listed with equal importance. Nobody says, the Purana doesn't say these people are from a different point of view, thought process, they have established this temple, so this is not relevant to us. From that, what we understand is, this Sanatana Dharma, it accepts everything. Every expression of itself it accepts. And we can see the proof of that is in the Puranas. So today, what has happened is, after the establishment of the HRNC or the Devaswam boards elsewhere, the same thing that has happened with our water management systems has happened to the temples as well. So we had a very beautiful water management system, especially in Tamil Nadu, where the areas, the tanks, the irrigation tanks would be managed by the community, the farmers themselves. They would be responsible for desilting it, they would be responsible for water sharing. Everything would be done at the community level, and these systems are functioning beautifully. These common goods, the public goods, were being utilized for the benefit of the community. Temples were also made as common goods, as public goods, for the benefit of the community. How the PWD broke down this entire system with irrigation, HRNC did the same. There is no doubt that HRNC has to be done away with. Number one, what it does is it locks away the resources of the Hindu community into the hands of somebody else. We are no more in control of our resources so that we can provide for our own community. Everybody thinks that if HRNC is done away with, what will happen? Who will take care of these temples now? Some profit-minded individuals may take over. They may exploit the temple's heritage. They may exploit the temple's popularity to make money. My view is quite controversial on that. I'm like, why not? Only if entrepreneurship is there, will there be people willing to invest their time and energy into it? Only if there is a possibility of profit.
So only if that happens, it can Not spread. just that, temples were not just places of worship. Temples had a very flourishing economy around it. Temples had a healthcare system around it. Temples had education system around it. Temples had a banking system around Yes, it. banking was very important. Banking was very important. So, it's absolutely right. Why not? Give it back to community. See, Rabindranath Tagore, Gurudev, he is speaking in Bengal in somewhere in 1902-3. He is not just talking about water and temples. He is talking water, temple and yatras. He is talking about education. He is talking about healthcare. He is talking about even forest. And he is saying, he compiled that as a book called Swadeshi Samaj. And he is saying that society is truly independent. And you are absolutely right when you said, we never bothered who is ruling the state. State was a secondary for us. For us, society and what society is controlling was much more important. True. Unfortunately, this entire legal framework introduced by the British, especially post 1860, has taken away our forests, taken away our water resources, taken away our temple, because they considered them as one as property, other as religious institution. Not beyond that. Not beyond that. They didn't understand, I think more so they did it because they perfectly understood how it made this society function. They wanted to make it dysfunctional and dependent on an external apparatus. The self-sufficient societies break them down so that they can become dependent on us, on our system. Now, in the last part, I would like to bring back to the media discourse. Now, we have discussed Subramanian Bharati, we have discussed Sanatan ideas. I really find it very difficult. Like, for example, this whole idea of secularism. You know, somebody is standing hand in glove with Owaisi, oh, it's a secular alliance. Somebody is standing with Yogi, oh, it's a communal alliance. Means, where does this come from? And we in media openly, you know, mainstream these ideas. So, entire media discourse, essentially it starts in English, but eventually it comes down to our other Indian languages also in media platforms, and eventually they become the mainstream discourse of the society. Because I was asking somebody in some corner of Bihar, I remember when I started my journalistic thing in 1990s, it was I think 1999 election, and I was asking somebody why you wouldn't vote for, he said, you know, I will vote for this and this person. I said, why? So, he, in a typical Bihari accent, he said that he is very secular. बहुत सेक्युलर है. अब बहुत सेक्युलर है, an illiterate person is saying, who is responsible for that? And the constitution did not accept that idea in terms of secularism, because we believe that, you know, respect for all ways of worship is a Sanatan idea. So we shouldn't have that word. And youngsters should, you know, especially dwell upon this. In 1949, when we accepted our constitution, there was no word called secularism. In fact, it was discussed and deliberately decided that we shouldn't have this word. In 1975, when emergency was, you know, proclaimed, an entire opposition was in jail, without any parliamentary discussion, it was inserted in the constitution. Just do one exercise and try to understand, even after having the background of partition, from 1949 to 1975, whether we were really secular or communal, and after inserting this word, whether we have become more communal or less secular. You know? So, but the point is, why media is so much guided by these foreign ideas, foreign concepts? How can we bring them back to the tradition of Tilak or Subramanian Bharati or even Sri Aurobindo
there were many revolutionary journalists or Pandit Madan Mohan Malviya who inspired journalism for the social cause, for the national cause. How can we bring back that tradition in media? Or it is now gone forever? I think one entire generation of journalists have to go if what you propose have to happen. It is very, very difficult to bring it back is what I feel. Why? I'll tell you why. Because people like us who have this sort of belief about what we are talking about rootedness and where our thought process should come from, and people of means like us are not spending on the right things, are not spending on creating materials, content, whether it be video, books, or newspapers. They are not spending enough on it. Once you start spending enough on it, probably in the next 20 to 30 years, this thing will shift completely. Do you see any hope in digital platforms? Because there are many alternative platforms and alternative faces that are coming. Yes, there are coming. See, there are shining examples like Swarajya, but I think it is still not enough. We still need about 20 to 30 times of what it is today. We need 100 more platforms like this. So there must be more money being spent on this. There has been enough money being spent on the other side already, the left side. The money not only from India, from abroad also has been spent. And see, that is the only way to do this. It may sound absurd, but that is the only way to do this. We have recently seen media platforms coming out and participating in a conference called Cutting South. But we if we have to take the legacy of Bharatiya forward, then it cannot be without the Sanatan idea of Bharata, and perhaps that is the biggest takeaway that we should take from this conversation. You wanted to add something? No. So I believe that that is perhaps the idea behind having Chennai Lit Fest, dedicating it to the legacy of Subramaniam Bharatiya, and I hope that the younger generation takes inspiration from this conversation and raise right questions based on Sanatan ideas for contemporary solutions. And if couple of ideas can click with the initiative of some new kind of startups for managing temples, for new kind of startups for reviving temple ideas for contemporary times, then perhaps we will be taking that idea. Yes, I think startups for temples is a good idea. Yes. So it was just, thought, because the next session is going to be on startups. So I thought, that would be a real culmination point. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. I request you to stay behind to take few questions. Audience, the forum is open. You can ask questions. It was a beautiful session taking from the life of Mahakavi Subramania Bharati, his stay in Kashi and the impact of Kashi in his life, the meeting of Sister Nivedita and the impact of that meeting of Mahakavi Bharati, and his works on women emancipation. Anybody from the audience, if you're ready to ask any question, you may please raise your hands. We can bring the mic to you. While you still ponder about it, I will continue to talk about what these two gentlemen. Please come forward, sir. Surendranji, are you there? Could someone help him with the mic? Hello, my name is Shrikant. I would like to look at this Ayodhya temple, which would be formalized by January, February, or before the elections. Why can't Ayodhya temple itself be some kind of a pilot project for community
the way our entire temple ecosystem was run. I would agree with Mr. Kedkar kind of thing. I think what you had put is absolutely fact. Temples were far more than what typically we know. I mean, they were the center of local community, economy, systems, education, Gurukul, everything imaginable. So I think why can't Ayodhya temple? Okay, I do agree kind of a thing because I have been with ABVP, I have been on kind of a thing. What I'm trying to say is why can't Ayodhya be a role model? Okay, I think this can also give a very strong... So the question is Ayodhya... Yeah. So I'm saying this can also give a very strong political message to the left ecosystem. Thank you. See, as far as this entire debate about temple management is concerned, I think we will have to see it from 2-3 different perspectives. There are many people who have worked consistently. What I have understood while discussing with many of the activists involved in Save Temple movement, that the situation in southern temples is quite different from what happened in the north. There the destruction even before British arrival and state taking over temples was much more. So Ayodhya in a way is becoming the model in 2 ways. One, imagine court has handed over the land but the state has not taken over it. State has created an independent trust to manage it. Center has appointed the trustees for the time being till the construction work is done. Most of them are coming from the movement itself. So most of the sadhus and sannyasis associated with the movement, except Nripin Mishra, there is no bureaucrat, even ex-bureaucrat is involved. So in a way, the idea is not to control by the state. 2, Ayodhya is not going to be just a temple. After visiting and seeing the entire plan, I am assuring you, it is going to be a great center of learning. It is going to be a great museum, civilizational museum to see. It is going to be a great amalgamation center for all the sects of India where everybody can study. There will be a beautiful library involved in it. So from Mandapam to library, everything will be there, and hopefully this can eventually become a model for other places in north. But in south we will have to think it differently, because fortunately we still have those symbols of our civilization existing with same structure, community having same relations with those temples, families having same, so Grama Devatas, Kula Devatas, all of them are symbols of our civilization. So we will have to think in different ways while we are talking about giving it back to devotees. So I think these 2 different models that we will have to think about, it's going to be a great exercise, and that's why we need a different kind of startup ecosystem that I just tossed up the idea while managing those temples. That's a brilliant idea, that startup for temples. Anybody else? Any other question? So you may have to come here. Can someone please take the mic, help this gentleman with the mic? He's on the right side aisle. From the dais, right side aisle, an elderly gentleman, so thank you so much for taking the mic. My question is whether we can bring a constitutional amendment to drop the word secular, which was introduced in 1975. India is a secular country because majority of the people follow a religion which has got religions tolerance for all other religions. We are not secular because of our constitution.
We are secular because of our ancient values. Why this word secular in the Constitution? Can we not remove it by an amendment as we threw away Article 370? Thank you. I think that was the thinking of our constitution makers also. But over the period of time, it has got, so much of sanctity, politically and intellectually, that we will have to fight it differently. See the irony. The irony is, in Indian civilization, the state was always secular. And anywhere in the world, a nation cannot be secular. But the people who declared their religion as the state religion are considered as secular. Akbar is secular. See the irony. Shivaji Maharaj, who said, no, my religion, for my religious purpose, state money cannot be used. He is considered as communal. So the problem is not just with the word itself, but the political connotation of that word. And that's why we will have to create a public awareness, not just about this one concept that I just touched upon, but there are many such concepts related to freedom, choice, feminism. We will have to give them a different kind of Indian meaning. Like, for example, you use the word tolerance. Now this is the most absurd word that we have been using. Have we been just a tolerant civilization? Do we just tolerate if we disagree with each other? Or as Swami Vivekananda said, we accept and respect all ways of worships. So our tradition is not just to tolerate, but to accept and respect. There can be your way of truth, there can be my way of truth, but there is still a belief that there is ultimate one truth. That is Indian civilization. So we need to take secularism discourse to this tradition of acceptance and respect for all, rather than this absurd European idea of tolerance and intolerance. Both are equally negative terms. It was coined because Protestants and Catholics were fighting with each other, and somebody told them that, oh, we need to tolerate each other till other accept your point of view. Ours is not that kind of civilization. We say, okay, you can have your point of view, we respect that, we will have Shastrat. After that Shastrat, we can reach to some conclusion, fine, otherwise you can walk your way, I can walk my way, both will respect it, both will not kill each other because of that disagreement. That is Indian point of view, that is Sanatan point of view we should talk about. Thank you, sir. Thank you for this wonderful session and also taking the questions. One more. Mr. Karthik Chandrasekhar is here. He wants to ask a question. Please. Hi. Other temples are there. I want to. Other temples are there. I want to go to temple and it is finished. But what is the activity and the because Chennai most temples are active. Because, I always wanted to go temples, but most temples are active. I have temples active. How is that? Temple. Do I repeat the question? So he's asking about how the temples could be made accessible and mostly like very popular. In terms of accessibility, how is Ayodhya temple and other popular temples where he wishes to actually travel but then couldn't access them because he hasn't found it accessible. So, and what are the measures and how are we going about it is his question. Thanks. Have you tried visiting Kashi Vishwanath temple? If you try now, the new corridor that is built,
It is accessible to each and every person. And the corridor is made in such a way that whether person coming from any caste or community or Divyang or anybody, there is accessibility possible while rejuvenating this entire temple architecture. All those things have kept in mind. When you are reconstructing or rebuilding something, this is possible. For old temples, we will have to work out a different kind of mechanism where society needs to be more sensitive. The temple management needs to be more sensitive. And over the period of time, I think most of the policies are going in those directions. But your concern is absolutely right. We need to sensitize people more, even community organizations more on those lines. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you so much for taking up these questions. May I request Mr. Shyam Sundar to please come to the dais to honor their guests. That was really very, very nice, taking us through the life of Mahakavi Subramanya Bharati, the journalism part of it, and how do we come back or bring back the nationalistic views in journalism. Thank you so much, sir. And now we are moving on to our next session, the discussion on Indian entrepreneurship, moderated by Tinku. I request Tinku to come onto the dais along with the speakers for the session. Namala bore edicha or a chai edipa. Shalakalalandi kekra and Kalavali or a chai edikanona. Kedikala. And I know the bore edicha, Chai Sutta Bhar is a unit that he has created, and the guest of the evening here is Anubhav Dubey, who is the founder CEO of Chai Sutta Bhar. Ambi Murthy, please join us on the dais. And yet another young startup CEO, founder of Gozen, a SaaS platform, Ambi Murthy, two young gentlemen who thought out of the box and has come up with an entrepreneurial venture. And we have Mr. Tinku Venkatesh here, who is going to talk to both of them and bring us new views about entrepreneurship. Please be seated. Hey, good evening, everybody. Can the guys in the behind who are taking selfie and the other folks, can you guys come front? The selfie guys, people who are sitting at the end, can you guys come front, please? உங்களை தான்ப்பா முன்னாடி வாங்க. Okay, good evening, guys. We have two Indian entrepreneurs with us. One is Anubhav Dubey, and another one is Ambi Murthy. Anubhav is a founder of Chai Sutta Bhar, and he's anchored his business based out of Indore. Ambi has traveled across the country, and he has his own firm called Gozen. Both wants to do their entrepreneurial venture from the place they are from, and they want to give an opportunity to people around the place where they are from, and they want to grow that home location. That is one of the core values what they have. I would like to quote
beautiful song of Bharatiyar. Bharata Desam endru பெயர் சொல்லுவோம் மிடி பயங்கொள்ளுவார் துவை பகையல்வார். And there is one place where he says, ஆயுதம் செய்வோம் நல்ல காகிதம் செய்வோம், ஆலைகள் வைப்போம் கல்வி சாலைகள் வைப்போம், ஓய்தல் செய்வோம் சாயுதல் செய்வோம், உண்மைகள் சொல்வோம் வன்மைகள் செய்வோம், குடைகள் செய்வோம் உளுப்படைகள் செய்வோம், கோணிகள் செய்வோம் இரும்பாணிகள் செய்வோம், நடையும் புறமோர் வண்டிகள் செய்யும், ஞாலம் நடுங்க வரும் கப்பல்கள் செய்வோம், மந்திரம் கற்போம் வினை தந்திரம் கற்போம், வானையளவும் போல் கடல் மீனை அளப்போம், சந்திர மண்டலத்தில் கண்டு தோழ்வோம், சந்திப் தெருப்பெருக்கும் சாத்திரம் கற்போம், காவியம் செய்வோம் நல்ல காடு வளர்ப்போம், கலை வளர்ப்போம் செல்லொருளை வளர்ப்போம், ஓவியம் செய்வோம் நல்ல ஊசிகள் செய்வோம், உலகத் தொழில் அனைத்து முவந்து செய்வோம். So this is one of the songs of Bharatiyar that talks how he envisages that people from India do various things inside the country. So Anubhav and Ambi are such living examples, and we're going to have a very enlightening discussions of their journey. Let me go to the place. Thanks for the chair, Srini. Okay, so let's start with Anubhav. Anubhav, would you like to take us through your business idea? How did you develop it, and how did you take it forward from a business idea? Just the business idea, then there are some other elements, then we'll go to Amna. First of all, thank you so much for having me here. Vanakkam everyone. We sell chai and chai franchisee, so there was nothing new in it. The new was to sell it uniquely. So we saw that there is a huge demand in the market of chai. We then knew the fact, the data, that it is the highest consumable beverages on planet after water. But we knew that we have saw it from our eyes that it is easily sellable. You can see the tea stalls near the roadside. So as a student, we knew whatever the capital we had, because my father didn't knew that I was about to start a business. He was very much focused that my son has to clear the UPSC exam and has to become an IAS officer. So, because I got fortunately 96% in 8th class, and after 8, when he sent me to the boys' hostel, I got 43%. So he thought, let's send him to the coaching. So I tried clearing the CA examination, then after that CPT for the IIM, then after that I failed these two. My father suddenly realized that it was an old dream to clear the UPSC, so he sent me for the preparing of the UPSC examination. So I saw there that people after the coaching, they just rushed towards our chai shop. So we realized that it's a huge market. And as far as our TG is concerned, our TG students, so we sell them chai for 10 rupees, starting from 10 rupees. So, and the second business model we have is self-franchising. So initially, my partner said, why not to take a franchisee of a big company, maybe McDonald's, Domino's, Starbucks, all these companies are less dominated. So I said, why to take the franchisee, let's create our own franchisee. All these brands are best dominated. Why not to sell these franchises to Goras now? So fortunately, with the God grace, with the help of our customers and the clients, we are able to crack that, and we are selling it to the Dubai. We have already sold it in Dubai, Muscat, Nepal, and we have recently incorporated company in UK, US and Canada. We have sold out almost all Canada franchises. So this is what we do. Thanks, Anand. So Ambi, little bit about how your entrepreneurial journey started and where were you earlier and what are you doing now? Namaskaram. So, thank you everyone. So, how we started was, so I used to work for this company called Zoho. I'm pretty sure a lot of people here would be aware of this company called Zoho. So, while I was recruiting for a position, UI and UX, so it's a very niche skill of designing for a software.
So I actually happened to interview someone, and then I actually got to know he's from a very small city somewhere, even further down from Madurai. And then he was actually working for a company somewhere here in the vicinity, and he was making around like 6,500 rupees a month. So this was like a huge moment for me, where I realized that there is talent everywhere, but opportunity is not. So then, from that moment, then slowly a lot of things, that was just like a spark. And then after that, I had that moment. After that, 14 months later, I actually decided, okay, now is a good time to start a cutting edge technology company. What it does is, so are there any, so I'm sure there are a lot of entrepreneurs in the room, and then every time they launch a business, the first thing they have to do is buy a lot of ads for reach. So if there is a very contrarian take, and then if you don't have to buy ads, but still grow at a steady pace, then you can use GoZen's tool. So it's about content marketing and all that. So now, to build this software, usually people will say you have to go to Bangalore, stay here in Chennai, or go all the way to Silicon Valley. And then what we decided was, so I have a co-founder called Rahul. So, so both of us decided that let's move to where our roots is, and then we'll not raise any outside funding. So whatever revenue that we have made, so we've been in existence only for 14 months. We are not a big company, we're a very, very small company. We less than 40 people work there. So in the so whatever but what we have done is, in the last 14 months, we have created value which is more than $500,000 in sales, and then we sell to 37 different countries, all from Coimbatore. We do it from Coimbatore. We don't, and 90% of all our staff are from small cities, small villages, and then you'll be very, very surprised. There is so much exciting talent. And then now, after we announced, we see people moving from very high-paying jobs, places like Singapore, from the US. Now they are coming to Coimbatore, and then, so the only way you can do reverse urbanization is also through capitalism. Thank you. Thank you, Andy. Thank you, Andy. So, okay, so I'm in my final year in IIM Lucknow. So after I finish my course, I think I can either join Anubhav or I can join Ambi. I have a job opportunity right away with me. Okay. You put both of us in the spot. Yeah. So there are a lot of other youngsters who would like to, be in their hometown, still contribute towards, a big IT firm or a small level, or they would like to inspire from you and do something on this. The core is to, Anubhav is, anchored in Indore, if I'm not wrong, right? You're anchored in Indore. So he does not want to move out of Indore. Abhi unka 6 baje ka flight hai. So he's immediately after this he's gonna go back to Indore. So both of them, the unique proportion what they have is they want to be with their roots and want to do everything from their home. So it's a very good inspiration what he says, and the poem which I quote from Bharati. Bharati says, Indians, let's do all of this, and you two are such Indians on the stage. So tell us the initial challenge what you have, any entrepreneurial journey you take. The first challenge what you have is finance. Managing finance is a very crucial thing in any entrepreneurial venture, or if you're at a level where you get to see it and make it profitable, break even and then profitable. So what was your challenge in terms of financial management? So obviously finance is one of the biggest challenge what every startup faces. So my challenge was finance come family challenge, because I didn't told my family about it. So I didn't have money. So but my bachpan ka dost had good money, so he invested 3 lakh rupees. But in a bootstrap company, you don't need to learn
the finance very much. The reason being, because if you're bootstrapped, you have to save money. Otherwise, you're gone. So, my mom used to say when I was very small, I used to spend money. So he said, she used to say, this is your father's money, that's why you're spending. Whenever you're going to earn, you will realize how difficult it is to, spend this money. So it is really difficult, it's very difficult. We bootstrap startups saves money everywhere. Everywhere. I mean, I maybe valued 150 crore company. Still, I use the second-hand car, second-hand Swift car. Reason being, we learned from the journey that you have to save money and you have to be profitable. Otherwise, nobody is going to come. And if you're taking the funding, your management power, your vision might dilute. So yes, and gradually we learn the finance also with the help of the CAs, with the help of the experts, with the help of the the seniors, those who are doing well in the ecosystem. So as a startup, initially you have to save and invest money wisely to survive. That is the survival instinct of every startup, every bootstrap startup, I think. Thank you. So in a way, I consider you richer because you're driving a second-hand Swift. I'm still using my college bike, so it's fine. So, yeah. So, see, whenever we talk about like financial models in startups and all that, right? These are all very interesting things. So the moment you say startup, they say, okay, what is your cash flow? What is your CAC to LTV ratio? The problem is all these things kind of like go ahead and then make startup and entrepreneurship very complex. So one thing what Anubhav keeps saying, and I really like it, is like just do it, man. Like don't think too much. Just do it, and then you'll see how things go from there. So, and another thing is they talk about Silicon Valley models, and then they'll talk about the Princeton model of cash flow, and there is also the Harvard, Stanford model of cash flow. But nobody talks about our Amma model of cash flow, which is... So I learned today, right? So we have been in GoZen as a company has been in existence for like 14 months, not more than that. So and whatever startup finance lessons that I have implemented, I have learned it from my mother. Okay, so she taught me the first and foremost thing, right? So what we have done is we have very early we have decided that we'll take zero venture funding. So completely bootstrap, and what we value is the freedom of what we want to work on, who we want to work with, and at what pace. We value freedom than anything else. So that actually came from my mother. So very early she used to say, the moment you own money to somebody, that person also owns your mind. So don't do it. So we're not taking any external funding. So we are growing, but at the same time it's fully bootstrapped and all that. So what we do is we try to be very frugal. We spend at the right places. You point out any funded startup and then say this company is giving birth, let's say like fancy laptop or like let's say free food on campus, snacks on campus, caps and everything. Goes and does every single one of it. But what we do is we do not spend the money that we did not earn. Okay, that's what we do. Yes. So that is our simple finance principle that I would say. I'm coming to people. So the business idea, the finance is usually people challenge what they have in doing. Then coming, towards having like-minded people who will believe in your idea, who will put their heart and soul towards it and work towards it. And I think Anubhav should have, you have around 400 plus franchises across the country. I think Ambi has serves this product in 35 plus, 37 plus countries. His model is over 37 countries. His tool is used in 37 countries. Ambi has 400 plus franchises across the country, and of course, he said some other countries also. How was your journey at the initial phase in attracting like-minded people to work towards the idea what you had, which you believe this will work, this can make a larger impact?
and from there going to the next level, one in terms of partners, two in terms of employees. Since you're a bootstrap firm, you would have had hiccups in paying salary or having now it's a fashion statement to have a Mac in your hand. There are companies that use Mac. The moment you join, they give you a Mac or an iPad or an iPhone, latest iPhone, and you get to refresh it every 2 years. And the expectation of the current Zoomers, I would call them Zoomers, including myself, is very high when they join a firm. So how did you manage the people component, the team component, when you started growing? Okay, that's an interesting question. See, I operate under a very fundamental philosophy that you only attract the people that you already are. So you cannot create anything new or fake it until you make it. Silicon Valley has this thing, right? So they say fake it until you make it, right? Don't do it at all. It's toxic. So see, the biggest problem here with any startup is like you asked, right? The moment they say we need, let's say, Gozen does a lot of AI work, artificial intelligence work. In fact, you'll be very surprised. One of our products, Content.ai, so it launched in the US 9 days ago. We already have about 500 plus paying customers, not users, paying customers, right? So the idea here is very simple. We keep looking for talent in the cities, okay? And then there are so many people who are curious, they're hungry for opportunity. As a founder, you need to move your life to the place. Understand what is his life, what is his politics, what are his aspirations. For a person here, buying a MacBook, buying a car might be an aspiration, but for him, making his mother happy, making his father happy, seeing them live a respectful life, probably could be the biggest aspiration for him. So then you have to actually go to such places, and then understand even recruiting itself is very, very different. So for all the product and value that we have done, our highest experience at Gozen is 3 years. So that's the highest experience we have. So, but the average age group is around 23 to 24. So all of them come from villages. So what we did was we started going to colleges that are in villages, and then we took the top people from there. And you'll be very surprised, there are in every college, there are at least 2 really good, extremely really good programmers. But as a founder, do we have the patience to go and seek them out? So that's the thing. It's painful initially. Then once we get to critical mass, like 20 people, 25 people, and this guy says, okay, I have a friend who's very, very good. Can I refer him inside the company? And then it spreads very, very easily. And you'll be very surprised. Getting to 100 people is the difficult thing. And each one, like in product, they say viral quotient, right? For every one user you add, how many new users can you add, right? Purely, it's math from there. So, culture is very fundamental. You keep the culture very vibrant. You keep the founders has to be very rooted in their culture. So, and put people first everywhere. And the initial 10 people you have to seek from villages and tier 2 cities. The magic will happen. It's happening for us. Thank you. So in our case, all the ground staff, those who are working in Chanakyaa, mostly are orphan, disabled or very economically poor. There are only 3 sections we employ for. It's around 2,500 people, out of which thousands are orphan. So the first employee which we had is Mr. Manoj. He's orphan. So what he used to do is, initially he was in the job. He used to do job for a dentist where he used to, swipe and wipe, and he used to jot down the numbers in the name of the patients. So we called him, come and work along. So, but we were not able to pay him salary for the first 2 months. So we said, we promised him. So one thing is very important, that is vision alignment. That what we are going to do, it has to be very clear from the very beginning. So we made that show that we are going to be the world's biggest Kulhar Chai franchisee, and which we are probably right now because we are selling around 6 lakh Kulhar Chai in a single day. And coming back to the point about the human resource, so
we made a promise that we will not make our home unless you make it. So now he owns a home in Indore. So, so giving the testimony of what you promised to the other employees is very important. Otherwise, because the retention is very volatile nowadays, because people switch like anything. So we have given them the vision. We have showcased them the profit in terms of monetary and in the terms of respect what you're going to get if you work in an organization. There's one more incident happened with me during COVID time. So there is one guy in our upper management. He's my cousin's best friend. So he was like my brother to me. So what happened? At the COVID time, we decided we are going to pay salary to all these people, those who are working in the lower strata. Because if we are not going to give them salary, how they are going to survive? So we started cutting salary from the upper strata. So he used to fall in the upper strata. So what he did, he merged with few people in the offices